positively charged DNA. Okay, this question, gene R and Y follow independent assortment. RRYY produces yellow round and RRYY produce sprinkled green. And what will be the phenotypic ratio of the F2 generation means? So, this is normal dihybrid cross. So, normal dihybrid cross, the phenotypic ratio will be 9:3:3:1. So, which of the following hormones released from the pituitary is actually synthesized in the hypothalamus? So, எல்லாருக்குமே தெரியும், it should be ADH. Posterior pituitary will not synthesize any hormone. It will just store and release it. So, there are two hormones which will be stored in the posterior pituitary. One is oxytocin, another one is ADH. So, the answer will be option number 1, which is ADH. Again, a statement based question which says assertion and reasoning question which says all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrate, which is true because notochord need not to be divided into vertebral column. Ella time notochord vertebral column divide ஆனுன்ற ஒரு hard and fast rule இல்ல, அது ஆவலாம் ஆவாமலேயும் இருக்கலாம். So notochord மட்டும் இருந்தா what is the term we give? Chordate. So this statement is correct. So the members of subphylum Vertebrata possesses notochord during the embryonic period, and the notochord is replaced by either cartilaginous or bony vertebral column in adults. So both are true and it is explaining each other. So the option is 4. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Okay, this question, statement 1, fig fruit is a non-vegetarian fruit as it has enclosed fig wasp in it. So, this mechanism is called as trapdoor mechanism. So, fig pathina, it will have hairy flowers. Ulla vandu flowers hairy ah irukum. So, insects enna aguna ulla poi maatiko. They will not be able to come out. That is called as trapdoor mechanism. So, obviously all the fertilized fruits are non-vegetarian fruits in case of fig. So, fig wasp and fig tree, they exhibit mutual relationship as fig wasp completes the life cycle in fig fruit and fig fruit gets pollinated by fig wasp. So, both the statements are correct and it is a correct explanation also. Both the statements are correct here. So in the question Patina, sweet potato and potato represents a certain type of evolution. So it's very obvious. The another example, analogous. So analogous and when it comes to the analogous organ, the analogy that will be showing what? The convergent evolution will be seen. So the option over here will be 4. So the next question is from microbes in human welfare. Which of the following microbe is not involved in the preparation of household products? So Aspergillus niger, Lactobacillus. This will be used citric acid, then Lactobacillus also, which is lactic acid. When it comes to Trichoderma, again that has a from the therapy aspect we use it, so household it will not come. Then comes the Saccharomyces cerevisiae, which is D, but again we don't have any option to go with. And then so ultimately we have to go with the option number 1, which is A and the C, because here again it is yeast which we usually see for the fermentation,
and this will be giving us the cheese. So the option will be A and C only. So the next question says, identify the part of the bioreactor which is used as a foam breaker. So it will be the impellers. So impeller, here it has been marked here, so which will break the foam whenever it is being made. So the answer will be C. So next question again from biomolecules chapter. So idenna soluduna, name the class of enzymes that usually catalyze the following reaction, where G a group other than hydrogen, S1 the substrate, another one is again another substrate. So idilana namakku enna theriyudu, this has been transferred. So the answer over here will be transferase. Okay, this is about the color of the pigment. Chlorophyll A, usually it is blue green. Chlorophyll B, it will be yellow green. And xanthophylls, they are yellow. And carotenoids, yellow to yellow orange. So the fourth option will be correct for this. Okay, the correct sequence of events in life cycle of bryophyte. So bryophyte பார்த்தீங்கன்னா for example mosses. So அதில் எப்படி இருக்கும், we have gametophyte plant body. அதில் sex organs இருக்கும், Antheridia, Archegonia. That will give rise to a sporophyte plant body. This is sporophyte. So this will have SMC, spore mother cell. That spore mother cell will undergo meiosis. That will give rise to the spore, and the spore will form the gametophyte plant body. So this is the life cycle. So where this comes, which is the correct sequence in this scenario? So first, fusion of anthrozoid with egg, that is during fertilization, attachment of gametophyte to substratum. So gametophyte is, this is the gametophyte. So this is attaching to the substratum. So this is the first attachment of gametophyte to substratum. Then reductional division to produce haploid spores. This is later when this is happening. Formation of sporophyte, this is the sporophyte plant body. Release of anthrozoids into water, that is during fertilization. So the correct option for this one will be, first it will be attachment. So B is correct, B is the first option. Then comes E, anthrozoids, the sexual reproduction part, right? So the anthrozoids, release of anthrozoids, then fusion of anthrozoids. So this is second option. This is third, fusion of anthrozoids, then formation of sporophyte, then reductional division to form the spores. So as per this, we will go with B, E, A, and then D and C. Yeah, this second option will be the correct option for this. Okay, so centromere, we all know centromere is the center of the chromosome. This is responsible for cell division. Cilium, cilia and flagella, they are locomotory organelles. They help in movement, cell movement. Cristae, it is present in mitochondria. Cell membrane, it is made of phospholipid bilayer. So centromere, second option is here. Then cilium, cell movement. So third option will be the correct option here. So next question பார்த்தீங்கன்னா again from one of the heavy weighted chapter, which is human reproduction. So first statement என்ன சொல்றாங்கன்னா, in human pregnancy the major organ systems are formed at the end of 12 weeks. Correct.
human இப்போ நீங்க இந்த statement correctness very obvious 8 weeks என்றது it is wrong. In human pregnancy heart is formed after 1 month of gestation இதுவும் correct. The first organ to be formed after the conception will be the heart. So in human pregnancy limbs and digits are developed by the end of second month, which is again correct. Next, in human pregnancy, the appearance of hair is usually observed in the 5th month. This is also right. So, A, C, yes, I've got the answer, which is option number 3. So they're asking to give the series like first is Monera, second is Protista, third is fungi, then plantae, then animalia. That order they are asking. So multicellular heterotroph cell wall made of chitin, that is fungi. Heterotroph with tissue organ system level, that is animal. Prokaryotes with cell wall made of polysaccharides and amino acids, that is Monera. Eukaryotic autotrophs with tissue or organ level, that is plantae. Eukaryotes with cellular body organization, that is Protista. So Monera will be first, then it will be Protista, then it will be fungi, then plantae, then animalia. So the series will be first C, then it will be Protista, which is E, then it will be fungi, which is A, then it is plantae, which is D, and finally animalia, which is B. So this will be the correct option. So next question again, a statement based question. Which are the correct statements? So first statement என்ன சொல்றாங்கன்னா computed tomography and magnetic resonance imaging detect the cancer of internal organ. இது வந்து correct. Chemotherapeutics drugs are used to kill the non-cancerous cells. Which is, because here it is non-cancerous. It helps in killing what? Cancerous cells. So the statement is wrong. Alpha interferon activates the cancer patient's immune system and helps in destroying the tumor, which is again correct. So chemotherapeutic drugs are biological modifiers. These are again wrong. But when biological response modifiers in brother, that will be helping in just identifying the tumors. So this drug can never be acting as a analyzer. So அதனால இந்த statement வந்து wrong. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா we have already got A and C. So I have already got my option over here, and it's very obvious. The last statements also I'll discuss. In the case of leukemia, blood cell counts are um, decreased. So you need to understand here it will what? It will increase. So ultimately this statement is also wrong. So the answer is A and C only. So which of the following genetically engineered organism was used by Eli Lilly? So Eli Lilly, we are talking about humulin, recombinant insulin we are talking about. So adla நம்ம எந்த organism use பண்ணோம்? That was E. coli. And E. coli என்ன bacterium. So the answer will be option number 4. Okay, this is again genetics question. What is the pattern of inheritance for polygenic trait? Polygenic trait example வந்து என்ன பார்த்தோம்னா skin color. So நிறைய genes இருக்கும். நிறைய genes are responsible for one character. So this will not come under Mendel. This is non-Mendel inheritance.
Okay. Which of the following are post-transcriptional events in a eukaryotic cell? அதாவது transcription முடிஞ்சிட்ட அப்புறம் what happens? Transcription முடிஞ்ச அப்புறம் first என்ன நடக்கும்னா நியூக்ளியஸ்ல mRNA ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். mRNA will move to the cytoplasm. Cytoplasmல first it will the guanidate கேப் ஆட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் டெய்ல் ஆட் ஆகும், எக்ஸான்ஸ் ரிமூவ் ஆகும், அதுதான் நடக்கும். ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் mRNA டு சைட்டோபிளாசம் ப்ரியர் டு ஸ்லைசிங், removal of introns and joining of exons, addition of methyl group at 5' end, additional of adenine residues at the 3' end, 3' end, base pairing will not happen. So here the transport will be after the splicing only, that will be happening. So BCD will be the answer. Which one of the following phytohormone promote nutrient mobilization which help in delay of leaf senescence? Cytokinin. Cytokinin this effect வந்து Richmond Lang effect ன்னு சொல்வாங்க. So nutrient mobilization nutrient movement வந்து stop பண்ணி அதனால தான் வந்து aging process delay பண்ணும். So that is the done by cytokinin. Which one of the following statement refers to reductionist biologist? This is in the introduction summary part. So physico-chemical approach to study and understand living organism. It's again in NCRT. So next question வந்து increase. Match the following. So emphysema. So what is emphysema? It usually happens in chronic cigarette smoking people. Right? It will start damaging the alveolar walls. So emphysema is so damaged alveolar walls and decreased respiratory surface. Angina pectoris, acute chest pain. So let us see the options now itself. So A வந்து 3, B வந்து sorry, A will be 2 and B will be 3 and C will be 4. Glomerulonephritis. So ultimately the answer will be 3. So the last one, tetany, which is a rapid spasm in the muscle. So the answer is option number 3. Okay, ecology based question. Epiphytes are growing on mango branch is an example of which of the following? This is called as commensalism. Commensalism na plus zero relationship. ஒரு partner benefitum, ஒரு partner is neither benefited nor harmed. That will come under commensalism. So here molecular basis chapter. Alfred Hershey, DNA is the genetic material. Euchromatin, loosely packed and light stained. Griffith, he did the experiment with streptococcus. Heterochromatin, densely packed and dark stained. So here we will have the answer. Euchromatin is 3. So this would be the answer. Which chromosome in the human genome has the highest number of genes? Chromosome 1 has the highest number of genes. So in the question pathina, it's more like concept based. Let's understand the question. So question enna soludhu, what are the potential drawbacks in the adoption of IVF method? So high fatality risk of mother, which is not true. IVF enna pannu, it will help the mother in conceiving. So fatality rate has nothing to do with this method. So expensive instruments and reagents, yes, அது வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க.
husband and wife necessary for being donors? Again, wrong. Donor can be anyone. அது வந்து husband and wife தான் இருக்கணும்னு rule இல்ல. Less adoption of orphans, yes, this will happen. Imagine எல்லாருமே IVF method follow பண்ணாங்கன்னா adoption process will definitely come down, and not available in India, which is again wrong. In India also you can see everywhere there are fertility centers popping up and they do IVF method only, which is so E on the wrong. Possibility that the early embryo does not survive. Yes, this is anything. இப்போ எதுவுமே நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலா பண்ற போது அதோட வியபிலிட்டி வந்து கண்டிப்பா குறையும். ஸோ அதுதான் இங்க சொல்ல வராங்க. பாசிபிலிட்டி 50-50% chances are there, or maybe more chances of fatality may be there over. So அதனால you have to go with option number 4, which is B, D and F. And next பாத்தீங்கன்னா again a question from the structure of sperm. So இங்க acrosome கொடுத்துட்டாங்க, ஹெட்டும் இருக்கு. So நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்மளுக்கு தெரியும் sperm license, which is a combination of enzymes. அது எங்க இருக்கும்? acrosome தான். So C is 1. So இங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. So I'll go ahead further. B is 3, which is middle piece will have the mitochondria, so it is related with the enzyme. The head, now head it will be the genetic material, and tail will help in the motility. So the answer over here will be A4, B3, C1 and B2. So option number 4. Okay, again cell based question. From the statement given below, choose the correct option. The eukaryotic ribosomes are 80S and prokaryotic is 70. The statement is correct. Each ribosome has 2 subunits. This is correct. 2 subunits of 80S is 60S and 40S, and while 70S is 50S and 30S. This is correct. The 2 subunits of 80S are 60S and 20S. Wrong statement. The 2 subunits of 80S and 30S. Wrong. So the correct option will be A, B and C are true. So again, anticipated question. Usually every year நம்மளுக்கு இந்த கான்செப்ட்ல இருந்து ஒரு question வரும். இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க, which of the following is non distillated? So alcoholic beverages தான் distillation இருக்கும். Non alcoholic will not be involving distillation process. So here the answer will be here, option number 2. Ecology question. Who is known as father of ecology? Ramdev Mishra. In a seed of cereal, the outer covering of endosperm separates the embryo by a protein-rich layer. So, இப்போ நம்ம monocot seed எடுத்துக்கிட்டோம்னா, we all know நமக்கு வந்து அங்கே endosperm இருக்கும். endosperm சுற்றி ஒரு covering இருக்கும். அந்த covering பேர் வந்து aleurone layer. So, this is what they are asking about. So, that is aleurone layer. So again, an anatomy based question from the case study from straightforward question. என்ன கேட்டிருக்காங்க, which of the following statement is correct about location of the male frog copulatory pad? And the answer will be 3, first digit of the polio. Cell based question again. A specialized membranous structure in a prokaryotic cell which helps in cell formation, DNA replication and respiration. So, if you take a bacterial cell outer wall is cell wall. We have one other wall that is called as plasma membrane. So, usually this plasma membrane, it will have such involutions. These involutions are called as mesosomes. So, these mesosomes are the places where usually the DNA is attached.
So that's how the mesosomes, they help. Two types of mesosomes are there. One is lateral and the other one is central. Central mesosome is responsible for replication and the lateral one is responsible for respiration. So the answer for this one will be mesosome. Okay, so transfer RNA and ribosomal RNA do not interact with mRNA, that is wrong. They make a complex. That's when translation will be happening. So do not interact means this statement is wrong. RNA interference takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense. This is not for cellular defense if it is in case of viral attack or so. So both the statements are wrong here. Both the statements are incorrect. So again, next question, Fatima. What is the name of the blood vessel that carries the deoxygenated blood to the heart of a frog? So we are talking about deoxygenated blood from the body to the heart. Avrina, the answer will be vena cava. Okay, statement 1. In the RNA world, RNA is considered as the first genetic material evolved to carry out essential life process. RNA acts as the genetic material, also acts as a catalyst for important biochemical reactions in living system, being reactive and unstable. RNA is unstable, DNA is stable. So second statement, DNA evolved from RNA and it is more stable. It is double helical strand being complementary, resists changes. So both the statements are correct here. So the option would be 4. Which one of the following is an example of XC2? XC2 na வெளியூர்லேருந்து ஒரு நம்ம ஊருக்கு கொண்டு வந்து நம்ம பாதுகாக்கிறது. ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸ் அண்ட் பொட்டானிக்கல் கார்டன்ஸில் வெளியூர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம ஊரில் பாதுகாக்கலாம். So that is what is called as XC2, zoos and botanical gardens. So the next question, Fatima, again from biomolecule chapter. Very simple and a question. Which one of the following enzyme contains heme as the prosthetic group? And it is catalase. So answer on the option number 3. Okay, pteridophyte based question. Arrange the following stages in correct sequence. So pteridophyte life cycle பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு sporophyte plant body. Sporophyte plant body வந்து we'll have leaf. அந்த leafல தான் we'll have this spore formation. So spores are the ones which will fall on the ground and they will form the thalloid body which is gametophyte. Inconspicuous gametophyte plant body. இதில் தான் sex organs இருக்கும். Antheridia, Archegonia, sex organs. They will form the gametes and they will fuse and the gametophyte will give rise to sporophyte. So you will have the spore in the leaf in case of pteridophytes. So for this, the most appropriate thing will be prothallus stage. Prothallus is this stage. Before this, we'll have a prothallus stage. Prothallus is the one which later develops into gametophyte. Meiosis in spore. So meiosis இந்த இடத்துல தான் நமக்கு meiosis நடக்கும். Meiosis நடந்து தான் நமக்கு spore கிடைக்கும். Then fertilization happens here. Fertilization happens in gametophyte. Then formation of Archegonia and Antheridia, that will be before fertilization. Formation of sex organs. Transfer of anthrozoids, that is also before
transfer of anthrozoids also before fertilization. So, fertilization will come later. So, stage is prothallus stage is after fertilization. So, meiosis B will be coming first, then A prothallus stage, then it will be formation of archegonia, then it will be transfer of anthrozoids, finally fertilization. So, fourth option will be the correct option here. Okay, which of the following organism cannot fix nitrogen? Acetobacter can fix, Oscillatoria, Anabina, they come under the cyanobacteria, they do fix. Nostoc also, cyanobacteria, they also fix. Only Volvox can't fix. So, the answer is D only. So next question பார்த்தீங்கன்னா animal kingdom இருந்து. So the question says, while trying to find out the characteristic of a newly found animal, a researcher did the histology of adult animal. Histology is nothing but study of tissues. So அவர் என்ன பார்த்தாருன்னா, he observed a cavity with the presence of mesodermal tissue. So presence of mesodermal tissue irundale, we know that okay, from here coelom form ஆகும். But next statement la enna sollirukanga, but no mesodermal tissue was observed towards the alimentary canal. So mesodermal tissue irukku, but it is not covering the part entirely. So it will be in the form of what? Pouches. So the answer, what could be the possible coelom of that animal nu ketirukanga. So possible coelom என்னவா இருக்கும்? Of course it is pseudocoelom, and it will be arranged in the form of pouched packets. Okay, morphology based question. Statement 1, in a floral formula, this stands for zygomorphic, actually that stands for actinomorphic. And this stands for inferior, this is wrong. This statement is wrong. In a floral formula, the plus sign stands for actinomorphic, correct. And this stands for superior ovary, this is correct. So, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Okay, in an ecosystem, the primary source of energy in an ecosystem is solar energy. Yes, that is the celestial source. And the rate of production of organic matter during photosynthesis in an ecosystem is called as net primary productivity. Sorry, this is gross primary productivity. So, first என்ன produce ஆகும்னா gross produce ஆகும். அதுக்கப்புறம் respiratory loss போய் மிச்சம் இருக்கிறது தான் நம்ம net primary productivity ன்னு சொல்லுவோம். So, second statement is wrong. So, first one is correct and second statement is wrong. So next again ஒரு diagram based question, and ஒரு simple ஆன question தான், which says which of the following diagram is correct with regard to proximal and distal tubule of nephron. So proximal, again enna pannu, it will be profusely involved in both reabsorption as well as secretion. So number, if you see the first option itself, we can easily identify, and it is again number NCRT diagram olunga padichirundave option easier poidum, which will be option number 1. Now next question, streptokinase produced by bacterium streptococcus is used for. So it will be used for, again a straightforward question, removing clot from the blood vessel, because it acts as what? Streptokinase vandu oru clot buster. So the answer over here is option number 3. Next is, cardiac activity of the heart are regulated by. So heartbeat என்னென்ன components வந்து அதை regulate பண்றது? First is the nodal tissue.
So SA node, AV node, everything has its own importance, but initiation pathina, that will be SA node. A special neural center in the medulla oblongata, correct? The part of brain heartbeat regulate பண்றது வந்து medulla தான். Adrenal medullary hormones and cortical hormones பாத்தீங்கன்னா corticoids has no role heartbeatல, but adrenaline and noradrenaline, adrenaline increase பண்ணும், and the same thing applies for the noradrenaline. அதனால the answer will be A, then B and C. So answer is 4. A, B and C only. Again, a plant based question. So, assertion, typical unfertilized angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleate and 7 cell. In the statement correct. The egg apparatus has 2 polar nuclei. This statement is wrong. Egg apparatus is made of synergids and the egg. So, 3 cells totally. Polar nuclei is wrong. So, A is true and R is false. Okay, find the correct statement. Find the statement that is not correct with regard to the structure of monocot. Monocot has scattered vascular bundle. That is, this is a correct statement, right? And vascular bundles are conjoined and closed. This is also a correct statement. Phloem parenchyma is absent. This is also correct. They are asking for the not correct statement. So, hypodermis is parenchymatous. This is wrong. So, the option for our question is 4. The fourth is the wrong option. Hypodermis of monocot is sclerenchymatous. It is not parenchymatous. Okay, fertilization based question. Given below are 2 statements. One is labeled as assertion and the other one is reason. Assertion is both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. This is correct. Usually insect pollination, entomophily la தான் நம்மளுக்கு colorful flowers, nectar, pollen rewards எல்லாமே இருக்கும். Flowers produce enormous amount of pollen grain in wind and water pollinated flowers. Statement is correct, but is this the correct reason for that? Na? இல்ல எதுக்குனா நமக்கு பயோட்டிக் ஏஜென்ட்டா இருந்தா தான் கலர்ஃபுல் பெட்டல்ஸும் நெக்டாரும் தேவை. இது வந்து இதோட அதாவது நமக்கு ஏபயோட்டிக் பாலினேட்டரா இருந்தா என்ன நடக்கும்ன்றதான் சொல்லியிருக்காங்க. Statement is true, but this is not the correct explanation. Explanation தப்பு. So next question பாத்தீங்கன்னா, it's regarding neoplastic characteristic of cells. Neoplastic na enna? We are talking about the cancerous cell. So ஒரு tumor form ஆகும்போது there will be uncontrolled proliferation of cell. So this is correct. A mass proliferating cell. Rapid growth of cells இருக்கும். அதுவும் correct. Invasion and damage to the surrounding tissues. Yes. இதுவும் நடக்கும். Those confined to the original location. See, if it is confined to the original location, நம்ம அதை என்னன்னு சொல்லுவோம்? Benign tumor. So benign tumor வந்து non-cancerous. So இது வந்து statement is not applicable for neoplastic characteristics. So நம்மளோட option என்ன? A, B and C only. So option number 1. Electron transport system, respiration in plants under chapter lende. Complex 2 of mitochondrial electron transport chain is also called as succinate dehydrogenase. Complex 1 is called as NADH dehydrogenase. Complex 2 is succinate dehydrogenase. So next question பாத்தீங்கன்னா, it is polymerase chain reaction amplification. ஒரு இடத்துல amplification ஆனா, then for this again it's a very easy and straightforward question. Polymerase chain reaction amplifies the DNA following the equation 2
raised to the power n. So I hope all of you will be having the question paper adla parunga. So ungaloda first option da correct ah irukum, which is 2 raised to the power n. So this is the last question of the biology section, which says in the above represented plasmid, an alien piece of DNA is inserted at ECOR R1 site. Which of the following strategies will be chosen to select the recombinant colonies? So, இங்க பாத்தீங்கன்னா பீட்டா கால் இதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ ஈகோர் ஆர் ஒன் இங்க இன்சர்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்ப என்ன ஆகும்? திஸ் வில் கெட் insertional inactivation நடக்கும். So insertional inactivation of what type of colonies will be produced? It will be white color colonies. So answer வந்து option number 2. So overall பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட questions was expected மாதிரி தான் இருந்தது. This time the paper was good, concept based நிறைய இருந்தது. So I hope many of you would have got that 360 out of 360, and we'll see eventually when the result comes. I request all the children ellarume next session kaga kindly stay tuned. Next session வந்து chemistry ஆ இருக்கும், as we are going live. So you please have the patience. Next faculty who will be the chemistry expert அவங்க வந்து take over பண்ணுவாங்க. So from both the biology experts we are going to say a sign off. So thank you so much for joining in. Namaste. Hi, good evening students. This is Sakti Balaji, chemistry faculty, and going to discuss the answer piece. So we can start with the question number 46.
the question number 46. Right. So statement 1. So ferromagnetism is considered as an extreme form of paramagnetism. That is actually correct one. But if we are taking the number of unpaired electrons in a Cr2 plus and it is the same that of neodymium 3 plus, whether it is correct or not means it is actually wrong, because if we are taking Cr2 plus, generally this will have a D4 configuration with a 4 unpaired electrons generally. But if we are taking in neodymium with 3 plus, generally this will have only 3 unpaired electrons if we are taking F with 3. So because of 3 unpaired electrons, so both will not have a same number of unpaired electrons. So as a result, this will be actually a correct one. But comparing this one, this is actually a wrong one. So we cannot go with the options. So check the options. So first one should be a correct statement. So first one should be true, but at the same time the second statement should be the false. So option will be the second. Just to check the electronic configurations. So ரெண்டுத்துல electronic configuration பாருங்க. அப்ப Cr2 plusல 4 unpaired electrons இருக்கும். But neodymium 3 plusல 3 unpaired electron தான் இருக்கு. அப்ப ரெண்டுலயும் unpaired electron same இல்ல அப்படிங்கிற கேசஸ்ல ஆப்ஷன்ஸ் என்ன வரீங்க? So magnetic moment உங்களுக்கு என்னவா இருக்காது? Actually சேமா இருக்கு. So unpaired electrons same கிடையாது. Right? Then we can move for the next one. If we take the reaction, they mentioned the reaction. So A gives 2 moles of the gaseous state. So the backward reaction rate constant is mentioned as a higher than forward by the factor of 2500. So that means the rate of the backward reaction, so rate of the backward reaction, that is Kb, is equal to 2500 times of the forward reaction, that is a K. So what we need to find is, we need to find the rate constant, that is a Kp. So first we need to find a Kc. So that is the equilibrium constant. Kc is equal to Kf divided by Kb. That is for a forward rate constant with respect to backward. அப்போ ஃபார்வர்டுக்கான வேல்யூ நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு பேக்வர்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் கேசி கிடைச்சிடும். இஃப் ஐ டேக்கிங் திஸ் ஒன், ஸோ ரிலேட்டிவ்லி நம்ம இதை 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க. ஸோ பேக்வர்டுக்கு எவ்வளோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்க? இட் இஸ் அ 2500 into Kf. இங்கே Kf அப்படின்னு எடுத்து, ஸோ we are cancelling this one. அப்போ பாருங்க Kc வேல்யூ நம்ம எவ்வளோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம்? இட் இஸ் 1/2500. பட் நம்ம கொஸ்டின்ஸ் என்னன்னு பாருங்க, இட் இஸ் அ Kp at a temperature of 1000 Kelvin. அப்போ ஆப்ஷன்ஸ் நீங்க என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்? Kp we need to calculate. So Kp Kc relation பாருங்க, Kp is equal to Kc into RT power del Ng. So equation check பண்ணுங்க. If you are taking this equation, so number of moles of product minus number of moles of reactant, அப்போ del Ng sideல calculate பண்ணுங்க. So del Ng is equal to number of moles of gases product minus reactant. அப்போ answer it is a 2 minus 1, it should be equal to 1. அப்போ option பாருங்க. So Kp is equal to Kc into RT power 1. அப்போ ஆப்ஷன்ஸ் நீங்க எது மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா போதும். ஆக்சுவலி Kc ன் வேல்யூ ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிறீங்க. தட் இஸ் 1/2500 multiply with R value and temperature value. அப்போ R value நம்ம ஆல்ரெடி क्वेश्चनல டைரக்டாவே ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இட் இஸ் 0.0, it is 0.0831 multiply with the temperature also directly given in question 1000. So exactly 1000 substitute பண்ணுங்க. So you will get an answer direct. So for just a simplification, we will get an answer. So answer will be the second. So steps என்னன்னு calculate பண்ணுங்க. First from the theory questions என்ன கொடுத்திருக்கான்னு பாருங்க. So backward reaction is faster than forward reaction by 2500. இதுல இருந்து first இந்த பார்ட் எடுத்துக்கிறீங்க. Kb is equal to 2500 with Kf. அடுத்து Kc calculate பண்றீங்க. From the Kc we can find the Kp value by substituting all these things. So by இதுல இருந்து answers carry பண்ணிக்கலாம். So we are getting this second option as an answer. Right.
the total number of possible isomers, it including structural as well as stereoisomers for only the cyclic ether with the molecular formula C4H8. Of option we are going with the ether formula. If we are taking ether, it should be a cyclic with the minimum 4 carbons. We can start with this first option like with the 5 member ring. This is take it as a first one. If we are taking it with the less number of carbons, you have 4 options in polar. So we are taking 4 carbons with one substitution. You have a methyl group substitute pannikala. If you are taking this one, so these options la inga oru hydrogen irundhirukku. So this will be actually considered with the chiral center also. அப்ப நீங்க இதுல D and also L isomer ரெண்டு ஆப்ஷன் நீங்க கேரி பண்ணிக்கலாம். அப்ப செகண்ட் ஐசோமர்ல நீங்க இதையும் சேர்த்து இன்க்ளூட் பண்ணணும். அடுத்து நமக்கு இதே சேம் வித் 4 ஆப்ஷன்ஸ் அப்படினு வரும்போது we are going with the next one more structure with one methyl group. So இது நீங்க அடுத்த ஆப்ஷன்ஸா கொண்டு வரீங்க. Now we can go for a 3 carbon rings. But 3 carbon rings அப்படினு வரீங்க. So we are taking 3 carbon rings with 2 methyl groups. So 2 methyl groups அப்படினு வரும்போது we have a cis and also we have a trans for the same compound also. Like so இன்னும் further extend பண்றீங்க. We are going with the oxygen with this structures with one ethyl group also, and then we can take another one more isomer with the 2 methyl groups on the same positions also. If you are taking all these considerations, so again if you are taking this position, there will be one hydrogen with optical rotations, and then for this one also there will be a cis trans isomers. Now we can add all these things. The total number of isomers should be equal to 10. So with the 5 ring with the 4, in a 4 we have this two options, and then if we are taking 3 carbon ring or 3 elemental ring, we have a ethyl group and we have a 2 methyl and we have a 2 methyl groups. If we are taking cis trans also, we can draw the cis trans structures. If we are taking this one, we have one methyl group. So if we are taking this portion with the CH3 with the 2 methyl groups on the same side, it is going to be a cis isomer. For the same, we can write one trans also. So this is considered as a trans isomer. Up options, it should be added all these things. Up finally it is leads to a 10 isomers. So the structures clear check panunga. So first 5 and then 4 and then 3. 3 la optical rotations enga varum clear check panunga. We have a D and L forms. Again we have a D and L forms and then cis trans isomers. So all this should be considered. This எல்லாத்தையும் consider பண்ணுங்க, then only we will get an isomer. எனக்கு question பாருங்க, both the structural and also stereo ரெண்டுமே தான் கேட்டிருக்காங்க. நீங்க என்ன பண்ண முடியாது, ஒரே single options யூஸ் பண்ண முடியாது. We should go for all these things. So go for next one. Right. So statement types. So if we are taking a hypothetical diatomic molecule with the bond order 0, what they mentioned as a stable. நமக்கு already தெரியும். So bond order, if we are taking bond order is directly proportional to stable or a stability. அப்ப நீ bond order increase ஆனதா stability increase ஆகும். If bond order 0 அப்படினா actually this is highly unstable. But என்ன கொடுத்திருக்காங்க statement stable கொடுத்தா that is not possible. இது first one. Second statement இருக்கு. So as a bond order increases, bond length also increases, they mention. அப்ப second statement நம்ம already first statement wrong பார்த்தாச்சு. இப்ப second statement check பண்றீங்க. In a second statement, the bond length is inversely proportional to bond order. அப்ப உங்களுக்கு bond order increase ஆச்சுன்னா actually bond length என்ன ஆயிட்டே இருக்கணும், decrease ஆயிட்டே, அதாவது opposite மூவ் பண்ணணும். பட் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, bond order increases கொடுத்திருக்காங்க, bond length increases கொடுத்திருக்காங்க. So this is actually the wrong one. அப்ப option பாருங்க. So both should be incorrect. அப்ப both the statements
1 and statement 2 should be a false. ரெண்டுமே உங்களுக்கு wrong வரணும். அப்ப first option என்ன உங்களுக்கு mistake அப்படினு செக் பண்ணுங்க. bond order 0 அப்படினா that is a hypothetical, that is a highly unstable, but இங்க stable கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்து ரெண்டாவது ஸ்டேட்மென்ட்ல bond orderம் bond lengthம் inversely proportional but directly proportional கொடுத்திருக்காங்க. So that is also wrong. So both should be considered as a wrong only, right? இதை check பண்ணிருங்க. Then we can go for a next one. Right. So which of the following suitable reaction for the conversions? It is an ester. So ester can be converted into an aldehyde with a dibal H. So this is a direct statement questions. So answer for this one is directly what? Right, if we are taking NaBH4, it will not generally reduce esters. If we are taking lithium aluminum hydrate, that will reduce, that will give only an alcohol. It is not going to produce the aldehydes also. Up option paranga, so directly it is take it as a dibal H. Ester to aldehydes. Next, if we are taking the ketone and cyanide, both are treated with the excess of Grignard reaction, what should be the product? First, if we are taking the ketone functional groups, so just we can go with the basic idea. If we are taking any ketone group, C double bond O with alkyl groups with a Grignard reaction like CH3, so MgBr, first CH3 will be added to this position. So இப்போ இங்க double bond உங்களுக்கு என்னன்னா single bond convert ஆகும். So we are getting an intermediate like C with O minus with one methyl with OMgBr, which on hydrolysis with a HOH, it is actually converted into a tertiary alcohol. So the first part should be a tertiary alcohol. We have this option, and also we have the second option, we have the third option. So this is not going to be the answer. அப்போ நீங்க ஒரு option eliminate பண்ணலாம் easy. Second one, if you are taking cyanide, that also going to react with the Grignard reactions. If you are taking the C triple bond N with the same CH3 MgBr. So this will be added to this carbon. As a result, we are getting a imide salt C with CH3, a double bond N with MgBr, which on hydrolysis it is converted into the ketone. So along with the formation of a ketone, we should get an answer. So the second option should be a structure with the ketone. So first option, it should be a tertiary alcohol. From the ketone we are getting tertiary, and then from a cyanides we are getting a ketone. So we should get this option as an answer. So how to get the answer means, first we are taking ketone part, convert this into a tertiary. We have a three options. Then cyanide also can react with the Grignard reaction. We are getting the corresponding ketones. So ketone is produced in that same carbon atom. So we are getting this cyanide to ketone. Answer should be, take it as a 1. Then we can go for a next one. So if the molar conductivity lambda m for a particular concentration C is for a monobasic acid, that is for a weak acid like HA, is given as a 90 Siemens centimeter square mole power minus 1. What is the degree of dissociation alpha? So if you are taking alpha, it is equal to lambda m by lambda naught m. So that is a molar conductivity at a given concentration divided by limiting molar conductivity. So what is given in equation already? For a particular concentration, the conductivity is given as a 90.
Siemens centimeter square with the mole inverse. But what we need is, for a given acid, what is the limiting molar conductivity? So if we are taking an acid, they are providing for a cation as well as the anion, both are given in a question. Then for a compound, it should be added. So we are taking 349.6 is added with 50.4. Then go for the divisions. It is exactly equal to 90 by 400. So 90 by 400 will be 0.225. So option பாருங்க, அப்ப degree of dissociation or extent of dissociation calculate பண்ண formula for a given concentration, what is the conductivity of a solution by limiting molar conductivity or at infinite dilution. அப்ப infinite dilution இல் so அதோட cation plus its anion charge should be directly added to get the actual value. அப்ப 90 by 400 we should take, we will get an answer like this. So the answer for this question is the second. The next one, it is a direct NCERT. Which of the following reaction does not belongs to Lassigand's sodium fusion extract test? ஏன்னா டைரக்டா இதுலயே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் sodium நீங்க இல்லாத ஒரு reaction carry பண்ண போறீங்க. So directly we'll get from direct theories, we are getting this equation. It is for the identification of a carbon as a carbon dioxide, but all the remaining reactions are coming under the Lassigand's test, that is for a hetero elements. Right, option check பண்ணுங்க. For a 53, it is the third option. Now for the 54, we need a decreasing acidity order for a given acids. Options பாருங்க. First one, if we are taking acidic nature, is inversely proportional to number of carbon atoms. At the same time, it is inversely proportional to plus I effect. We have options like this. So which one having least number of carbons? When number of carbon decreases, acidity should increase. Options if you are taking formic acid, so it has a simply only one carbon atom. Second, if you are taking acetic acid CH3 COH, it has a 2 carbon and also there is a direct plus I effect. So comparing this two, இந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட் கம்பேர் பண்றீங்க. So இங்க ஒரு கார்பன் தான் இருக்கு, இங்க ரெண்டு கார்பன் இருக்கு. So comparing with this acid nature, first it is decreases. அடுத்த remaining option check பண்ணி, if you are taking the next compound CH3 CH with CH3 COH. First thing, it have a 3 with a 4 carbons. அப்ப total carbon 1 2 3 4 ஆச்சு. So அப்ப number of carbon என்ன இருக்கு actually increase ஆகுது. அப்ப number of carbon increase ஆனா உங்களுக்கு acidinaceous அப்படியே opposite வரீங்க. And also we have a plus I group and plus I group. இங்க ரெண்டு plus I group இருக்கு. Last ஒரு compound எடுக்கிறீங்க. So we are taking the last compound. So CH3 C with CH3 and then CH3 with the COH. So inga namakku totally we are counting this equal to 5 carbons and also plus I and plus I and plus I. Appo total plus I groups maximum in this case with the least acidic. Appo options parunga அப்படியே உங்களுக்கு gradually number of carbons increase ஆயிட்டே இருக்கு. அப்ப number of carbon increase acidity nature decrease ஆகணும். Second thing, plus I effect increase ஆகுது. So this order should be followed. அப்ப options பாருங்க. So first it should be formic acid with 1 carbon and then with the 2 carbon and then with the 4 and then with the 5. The correct answer should be the second. Our basic key point எங்க இருந்து எடுக்கிறீங்க? Acidity nature with the number of carbons with the plus I effect. So இது பேசிக்கா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. Acidity nature இதை வச்சு நீங்க ஈஸியா என்ன பண்ணலாம்? Find out பண்ணிக்கலாம். Right, next question போலாம். Right, so next question, if we're taking, so you direct NCERT theory தான். So if we're taking vitamin B12 with
pernicious anemia. நீங்க டைரக்டா NCERT படிச்சிருந்தாலே நீங்க ஆன்சர்ஸ் போட்டு முடிச்சிடலாம். So and then if you're taking vitamin D, this is with the rickets. So and then if you're taking vitamin B2, cleosis and then convulsions. So directly நீங்க options போடலாம். So it should be of a first option. நீங்க இது direct NCERT தான், நீங்க வேற எதுவும் concepts கிடையாது. NCERT தெரிஞ்சதால நீங்க answers போட்டு முடிச்சலாம். So it should be first one with the fourth option, second one with the third one, and third one with the first one, and four with the second option. So it should be the second one itself. Right, next one. So in the question உங்களுக்கு maybe option நம்ம check பண்ணியாகணும், because if I taking which of the following will have a minimum conductance in a solution. So it is based on number of ions in solution. அப்ப நீங்க number of ions எவ்வளவு இருக்குது அப்படிங்கறது clear-ஆ check பண்ணிரணும். So if you are taking the compound number 1, this is exactly neutral. So almost having a 0 ions in a solution. So 0 எந்த solution உங்களுக்கு ions கிடையாது. So conductivity almost it should be 0. If you are taking second option, so நீங்க complete ionize பண்றீங்க, we are getting CO with NH36 with 3 plus and with 3Cl minus. அப்ப total number of ions எவ்வளவு இருக்கு அப்படி பாத்தீங்கன்னா இதுல 4 இருக்கு. அடுத்து நீங்க third options எடுக்கிறீங்க. If you are taking third option, இங்க CO with NH3 5Cl already இருக்கு, and then we are having one more Cl. So this will be ionized. அப்ப ionized ஆகும்போது remaining part clear-ஆ check பண்ணு. This will carry +1 with 1 Cl minus. Totally it has a 2 ions. Again if you are taking the last compound, it is perfectly neutral. ஏன்னா உங்களுக்கு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு வெளியே ions எதுவுமே கிடையாது. அப்ப ionized ஆக போறது கிடையாது. So it is again having 0 ions in a solution. அப்ப ஆப்ஷன் பாருங்க, உங்களுக்கு மேபி ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருந்திருக்கலாம், இல்லை உங்களுக்கு ஃபோர்த் ஆப்ஷனாக இருந்திருக்கலாம். பிகாஸ் ரெண்டுமே உங்களுக்கு என்ன கிடையாது, அயனைஸ் ஆக போகிறதுல போத் வில் ஹாவ் அ சேம் 0 0. அப்போ மினிமம் ஆப்ஷன்ஸ் வரும்போது இந்த ரெண்டுமே நீங்கள் மேபி ஆன்சர்ஸ் வந்திருக்கலாம். அதில் இந்த ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் கிளியராக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இட் மே பி ஆஃப் அ 2 ஆன்சர்ஸ். இது மட்டும். Then next one. So இது டைரக்டா NCERT theory தான். So first one, it should be naturally present in a honey, and second one, it should be a keto sugar. That means it should have a ketone functional group along with the hydroxyl. And third one, alpha beta structure should be produced, and LEVO means it should have a minus or a small l. Again இது டைரக்டா இங்க தான் வரும்னு பாருங்க. It is directly from the NCERT தான். So it is a first one with the keto structure இருக்குல்ல, ஒண்ணே actually fructose தான் வரீங்க, because glucose is containing aldehyde functional group, and sucrose is actually a disaccharide, and also it is in a sugar cane. So நீங்க natural honey அப்படின்னு எடுக்க முடியாது. So அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் எலிமினேட் பண்ணா it is only with respect to this fructose. அப்ப ஆப்ஷன் பாருங்க, for 57 it should be a fructose. Right, next question பார்க்கலாம். How many products including a stereoisomers are expected to produced from a monochlorination? That means monochlorination meaning என்ன, இந்த total compoundல நீங்க ஒரே ஒரு chlorine substitute பண்றீங்க. அப்ப அந்த ஒரு chlorine substitute பண்ணும்போது உங்களுக்கு எத்தனை compounds products produce ஆகுது, அதோட நீங்க எதை include பண்ணிருக்கணும், stereoisomers include பண்ணிருக்கணும். Right, first one if you are taking, this is carbon number 1, this is carbon number 2, this is carbon number 3, and this is carbon number 4 as well as 5. We have a 5 positions. அப்ப 5 positions ல position number 4 and position number 5 are actually equivalent. நீங்க எங்க வேணாலும் substitution carry பண்ணிக்கலாம், அது பிரச்சனை கிடையாது. பட் இங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க substitute பண்றீங்க. if it is a first substitution number 1 எடுத்துருங்க. if you are taking CH3 with CH with CH3, so இங்க ஒரு CH2, இங்க ஒரு CH2Cl. இது first product. அடுத்து இங்க second position substitute பண்றீங்க. if you are taking the number 2
செகண்ட் பொசிஷனில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கணும். இப்போ சப்ஸ்டியூஷன் செக் பண்ணுங்கள். இப்போ டேக்கிங் திரும்ப நீங்கள் ஒரே ஒரு பொசிஷன் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க. ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு குளோரினை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இன்கேஸ் அந்த குளோரின் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற காம்பவுண்டை பாருங்கள். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராடக்ட் பை சப்ஸ்டியூஷன் இன் செகண்ட் பொசிஷன். பட் இங்கே என்ன சின்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி எ கைரல் சென்டர். ஏன்னா உங்களுக்கு 4 டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் ஆக்சுவலி என்ன ஆயிருக்கு சப்ஸ்டியூட் ஆயிருக்கு. அப்போ உங்களுக்கு இது கைரல் வரதான் கண்டிப்பாக ஒரு டி ஐசோமர் பிளஸ் ஒரு எல் ஐசோமர் 2 ஐசோமர் கம்பல்சரி உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆயிரும். அப்போ ஆப்ஷன் இதில் நம்ம எத்தனை ஐசோமர்ஸை கவுண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இதில் 2 ஐசோமர்ஸ் கவுண்ட் பண்ணால் அப்போ டோட்டலாக 1 + 2 இங்கே 3 ஆச்சு. நீங்கள் அடுத்த பொசிஷன்ஸ் வரீங்க. we are substituting in position number 3 CH3 C with Cl with CH3 with CH2 CH3. ஸோ இங்கே கைரல் சென்டர்ஸ் கிடையாது. நீங்கள் இது ஒரே ஒரு ஐசோமர் தான் கவுண்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் பிகம் த 4th ஐசோமர். லாஸ்ட் ஆப்ஷன் எய்தர் இன் 4th பொசிஷன் ஆர் 5th பொசிஷன். நீங்கள் எங்கே அடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க குளோரின் இந்த 4th பொசிஷனில் இல்லை 5thலேயே நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். இப்போ என்ன ப்ராடக்ட் வருதுன்னு பாருங்கள். இஃப் ஐ டேக்கிங் CH3 CH with CH2 Cl. அடுத்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உங்களுக்கு என்ன குரூப் இருக்குன்னு பாருங்க CH2 CH3. ரைட், இதில் என்ன எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட்னா திஸ் கார்பன் இஸ் ஆக்சுவலி எ கைரல். ஸோ எப்படி கைரலாக இருக்கு அப்படின்னு செக் பண்ணுங்க. இஃப் ஐ டேக்கிங் த ஸ்ட்ரக்சர், ஸோ இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் நீங்கள் தனியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இஃப் ஐ டேக்கிங் திஸ் ஹைட்ரஜன், இது ஒரு கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட் குரூப். இதை CH2 நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்பாக எடுத்துக்கிறீங்க. இந்த ஹைட்ரஜன் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் குரூப்பாக எடுக்கிறீங்க. இந்த CH3 CH2 ஒரு டிஃப்ரெண்ட் குரூப்பாக எடுக்கிறீங்க. ஸோ டோட்டலி திஸ் கார்பன் is again coming under chiral center. அப்போ இதுக்கு ஒரு டி ஐசோமர் பிளஸ் ஒரு எல் ஐசோமர். அப்போ டோட்டலாக இங்கே நமக்கு எத்தனை ஐசோமர் கன்சிடர் பண்ணுறீங்க? 2 கன்சிடர் பண்ணுறீங்க. அப்போ டோட்டலாக நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற எல்லா காம்பவுண்டும் ஆட் பண்ணுறீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், அடுத்து ஒரு 2 3 ஆச்சு, அடுத்து 4 ப்ளஸ் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறீங்க. டோட்டலாக நமக்கு என்னன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஐசோமர்ஸ் we are getting actually 6. அப்போ ஆன்சர் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கணும்? இதில் நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ஐசோமர்ஸ் எத்தனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க? 6 ஐசோமர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க. 6 எப்படி வந்திருக்கணும்? ஸோ இது சிங்கிள் காம்பவுண்ட், இதில் ஸ்டீரியோ கிடையாது, ஒன்லி ஸ்ட்ரக்சரல். அடுத்து இந்த செகண்ட் சப்ஸ்டியூஷனில் ஒரு கைரல் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஃப்ரம் திஸ் கைரல் பொசிஷன்ஸ் we have a D and L form. இது ரெண்டையும் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணீங்க பிகாஸ் இன்க்ளூடிங் ஸ்டீரியோ ஐசோமர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இதோட சேர்த்து நீங்கள் 1 + 2 + 3 ஆச்சு. அடுத்து இது திரும்ப உங்களுக்கு ஒன்லி ஸ்ட்ரக்சரல் 4. அடுத்து இங்கே திரும்ப என்ன பண்ணுறீங்க? கைரல் சென்டர்ஸ் வந்திருக்கு. ஒரு கைரல் சென்டர், 2 ஆப்டிகல் ஐசோமர்ஸ், ஒரு டி ஒரு எல் ஃபார்ம். அப்போ டோட்டலாக இதோட 2 ஆச்சு. நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்க. டோட்டல் ஐசோமர் will be equal to 6 வந்திருக்கு. ரைட், இதை செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப் டு திஸ் அப்போ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஒன் இஸ் 6. ரைட், இதை முடிச்சுனா அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம். 59. ரைட், which of the following can exist in the form of a cis trans? அப்போ நீங்கள் cis trans வரனா alkenes generally if you are taking a alkene we should have a carbon with A, and then if it is a B, and then at least we should have a B and D like this. At least நமக்கு ஒரு கார்பன்ல இருக்கிற குரூப்ஸ் 2 டிஃப்ரெண்டா இருந்திருக்கணும். இது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். அடுத்து உங்களுக்கு சிமிலாரிட்டி செக் பண்ணுது. அட்லீஸ்ட் இஃப் 2 குரூப்ஸ் ஆர் இன் சேம் சைட், அப்போ நீங்கள் சிஸோ இல்லை ட்ரான்ஸை கேரி அவுட் பண்ணலாம். பட் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் இஃப் யூ டேக்கிங் 2-methyl hex 2N எடுக்கிறீங்க, ஃபர்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் எடுக்கிறீங்க. ஸோ we are having 6 carbons 1 2 3 4 5 6. இதில் உங்களுக்கு 2N with 2-methyl, that means செகண்ட் கார்பன்லேயே ஒரு மெத்தில் குரூப்பும் வரணும் ப்ளஸ் ஒரு டபுள் பாண்டும் வரும். தென் if you are taking this positions, carbon will have a 2-methyl groups. அப்போ இந்த கார்பன்லேயே உங்களுக்கு 2 மெத்தில் குரூப் வரதுனால உங்களுக்கு இது எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது? cis trans ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. லைக் if you are taking all this option, so pent 1-ene if you take 4th one. அப்போ pent means if we are going with the 5 carbons, 1-ene அப்படின்னா உங்களுக்கு எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்லேயே டபுள் பாண்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க. அப்போ கம்பல்சரி நீங்கள் ஹைட்ரஜனை ஃபில் பண்ணும்போது இந்த பொசிஷனில் ரெண்டுமே ஹைட்ரஜனாக இருக்கும். அகெயின் ரெண்டுமே சேம் குரூப்பாக இருந்தால் cis trans கேரி அவுட் பண்ண முடியும். இப்போ அடுத்த ஆப்ஷன் இதையும் எலிமினேட் பண்ணலாம். இது இதுவும் கிடையாது, இதுவும் கிடையாது. ரிமைனிங் இருக்கிறது 2 ஆப்ஷன்ஸ் தான் வரீங்க. அப்போ 2 ஆப்ஷன்ஸ் இஃப் யூ டேக்கிங் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் we can go for a second. So it is a cyclopropane. அப்போ 3 கார்பன்ஸ் எடுத்துறீங்க. If you are taking 1, 2
dimethyl cyclopropane. அப்போ உங்களுக்கு 1,2 dimethyl cyclopropane நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அண்ட் 1,2 dimethyl cyclohexane. ஸோ இதையும் செக் பண்ணுங்க. 1,2 டை with the cyclohexane, 1,2 dimethyl. அப்போ இங்க ஒரு CH3 plus இங்க ஒரு CH3 இருக்கு. ஸோ அப்போ இந்த பொசிஷன்ஸ் பாருங்க, we have one hydrogen and then we have one more hydrogen. அப்போ உங்களுக்கு with respect to either two methyl groups or with the hydrogen உங்களால என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும், cis or trans நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு செக் பண்ணுங்க. for this option maybe two methyl groups in case same side நீங்க substitute பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு it is going to be a cis. இல்ல trans அப்படின்னு வரும்போது அதே காம்பவுண்ட் நீங்க transவும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் with CH3 with CH3. அப்ப இது நீங்க cis ஆ கன்சிடர் பண்ணலாம், இது நீங்க trans ஆ கன்சிடர் பண்ணிருக்கலாம். So answer it should be 1,2 dimethyl cyclohexane. Right, answer check பண்ணுங்க. It should be the third. Next one, which of the following does not give, up option பாருங்க, it should not give benzene as a product. இது first நமக்கு totally it is a hexane which on aromatizations, so it is directly converted into it's a benzene. அடுத்து if you are taking a red hot iron tube with 3 moles of acetylene, இது நீங்க cyclize பண்ணிக்கலாம். ஸோ cyclization பண்ணும்போது உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பென்சீன் தான் கிடைக்கும். பட் நீங்க பென்சீன் diazonium chloride எடுத்தீங்க with warm water, it is converted into phenol OH. Last option, it is a decarboxylation. We are removing this CO2. Up option with a soda lime, that is a sodium hydroxide with calcium oxide. So நமக்கு final product என்ன வரும்னு பாருங்க. By the loss of CO2 we are getting benzene with the Na2CO3. So answer, so first option benzene தான் produce ஆகுது, secondly benzene தான் produce ஆகுது, fourthly அதான் produce ஆகுது. So except option number 3. அப்ப except 3 தவிர மற்ற எல்லா இடத்துலயும் என்னதான் produce பண்றீங்க, benzene. அப்ப does not produce benzene அப்படிங்கிற answer with is a third option. Right, go for a phosphoric acid which ionizes, it gives a 3 ionization constant. So which is going to be the correct statements, what are the statements are actually true. அப்ப first option நீங்க ஒரு polyprotic acids எடுத்தீங்க, if you are taking any one, so always for any acids it is a phosphoric acid. What is the formula? H3PO4. When it ionizes H plus with H2 with PO4 minus 1, this is take it as a K. For a second ionization நீங்க அடுத்து ionize பண்றீங்க H2PO4 with minus 1, again இது இன்னொரு H plus release பண்றீங்க, then it is become H with PO4 minus 2, இதுவும் Ka but இது 1 இது 2, like it will goes on. அப்ப options என்ன, it is always Ka1 and then it is Ka2 and then Ka3. For all polyprotic acid and bases this will be a fine. Up options பாருங்க, this will be directly a correct. And then so in this order அப்ப K value decrease ஆச்சுன்னா it is a acidic nature also going to decrease. அப்ப K value directly proportional to acidic nature. அப்ப இதுதான் more acidic இருந்திருக்கணும், அடுத்து அதை விட less acidic, அடுத்து அப்படியே acidic nature decrease ஆயிட்டே போகும். அப்ப options பாருங்க, so H3PO4 is a stronger acid than H2PO4 minus and HPO4 2 minus, that is also correct. And overall Ka for polyprotic acid is given as a multiplication of Ka1
with Ka2 with Ka3, like it will goes on. Up options if you are taking log on both sides, அப்ப log எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு answer will be this is also matching. அப்ப option பாருங்க 1 2 3 எல்லாமே matching except this one, it is not actually the correct representation of option. So A, B, C, all these three are actually correct except the D. அப்ப A வும் கரெக்டா இருக்கு, B யும் கரெக்டா இருக்கு, C யும் இருக்கு except last. So answer எப்படி வரும்னு பாருங்க. For all polyprotic acids, இந்த கான்செப்ட் நீங்க எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண பாருங்க. For H3PO4 it will obey. If you are taking H2SO4, so like all these polyprotic acids எல்லாத்துக்கும் நீங்க கான்செப்ட்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் in ionic equilibrium. Right, next one. So which one having equal number of atoms from the first lesson, some basic concepts. அப்ப ஃபார்முலா என்னன்னு பாருங்க. நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் is equal to n into Na into atomicity. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எதை கால்குலேட் பண்ணிருக்கணும், ஆக்சுவலி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை கால்குலேட் பண்றீங்க. ஒவ்வொரு கேஸ்ல நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை கால்குலேட் பண்ணிருக்கணும். அண்ட் தென் each one is multiplied with its atomicity because Na is going to be a constant. அப்ப மோஸ்ட்லி அது வந்து கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்க போகுது. அப்ப ரிமைனிங் இந்த ரெண்டு எடுத்தீங்கனாலே ஆன்சர் ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஏவை எடுக்கிறீங்க. So if I taking A, first number of moles for a compound A. So given masses 212, molar masses 106. அப்ப ஆப்ஷன் நீங்க A அப்படின்னு எடுக்கும்போது A வை செக் பண்றீங்க. It is equal to 212 divided by 106, exactly equal to 2. First over. அடுத்து ரெண்டாவது என்ன வரீங்க, atomicity. If I taking sodium carbonate, so Na2CO3, its atomicity is equal to 6. அப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் காம்பவுண்டுக்கு என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறீங்க, நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது it is a 2 into 6 into Avogadro number. அப்ப ஆப்ஷன் நீங்க என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம், நம்ம இங்க 2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றீங்க, மல்டிப்ளை வித் Na சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம் வித் 6. இது ஒரு ஆப்ஷனை யூஸ் பண்றீங்க. லைக் த சேம் நீங்க செகண்ட் ஆப்ஷனையும் அதே தான் கால்குலேட் பண்ண போறீங்க. அடுத்து தேர்டு 4 5 இது இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொன்றா கால்குலேட் பண்ணிட்டே வரும். இப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் செக் பண்ணுங்க. இட் இஸ் a 248 gram of Na2 with 62. அப்ப உங்களுக்கு 248. அப்ப B செக் பண்ணுங்க. So if I taking B, it is a 248 divided by 62, it is equal to 4 moles. Multiply with Avogadro number போடுங்க and multiply with the atomicity. In this case 3 atoms இருக்கு. அப்ப இங்க பாருங்க 3 into 4, இங்கே நமக்கு என்னதான் வந்திருக்கு, ஆக்சுவலி 12 Na தான் வரும். So இங்கே நமக்கு என்னதான் வந்திருக்கு பாருங்க, it is also equal to 12 Na. அப்ப செகண்ட் ஆப்ஷன் it is also 12 Na. அப்ப பாருங்க ஆல்மோஸ்ட் ஏவும் உங்களுக்கு பியும் சேம் நம்பர்ஸ் தான் வந்திருக்கு. அப்ப ஏபி வந்திருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபி இங்க இருக்கு, இங்கேயும் ஏபி இருக்கு. அடுத்த ரிமைனிங் ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு ரிமைனிங் சி அண்ட் டி ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ஆன்சர்ஸ் முடிஞ்சிடும். If I taking C, so it is a 60 with the options check பண்ணுங்க. So for a compound C, option C check பண்ணுங்க. Given mass is 240 by 40, multiply with the Avogadro number, multiplied with the atomicity. Atomicity is actually 3. அப்ப ஆப்ஷன் என்ன ஆகுது, ஸோ இங்கே நீங்கள் கேன்சல் பண்ணலாம். இது வந்து 6 வரும், மல்டிப்ளை வித் Na into 3. ஸோ இங்கே நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு 18 வந்தாச்சு. ஸோ இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி அ ஆப்ஷன். அப்போ உங்களுக்கு சி கிடையாது. அப்போ நீங்கள் சி எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இருக்கிற ஆப்ஷன் டி மட்டும் தான். ஸோ இப்போ நீங்கள் எலிமினேஷன் மெத்தட்லேயும் நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் போடுறதா இருந்தால் அப்போ ஏ பி அண்ட் ஆல்சோ வி கேன் கோ வித் டி. அப்போ ஆன்சர் இட் ஷுட் பி 1. ஸோ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறேன்னு பாருங்க. ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கால்குலேட் பண்ணால் உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எடுக்கிறீங்க, மல்டிப்ளை வித் Avogadro நம்பர் அண்ட் atomicity. ஸோ ஒவ்வொரு காம்பவுண்ட்ல எத்தனை atomicity இருக்குன்றத கிளியரா செக் பண்ணுங்க. then you will get an answer. Next one, if I take like nitration, it forms ammonia with the formula NH3. Arsenic also forming ASH3. This is a arsenic.
அப்போ statement 1 actually correct. அடுத்து antimony cannot form a pentoxamine. This is actually wrong because Sb2O5 can be produced, but அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, cannot form கொடுத்திருக்காங்க. So cannot form is actually wrong. So this will be a wrong statement. அப்போ options statement 1 is a correct, but a statement 2 is a incorrect. அப்போ answer should be the second option. So basic theory நமக்கு P blockல தெரிஞ்சனால இங்க answers போட்டுக்கலாம். So ammonia formation like a arsen, but all the metals or all the elements of this family will form a pentoxide. இப்போ nitrogen எடுத்தா it forms a nitrogen pentoxide N2O5. நீங்க phosphorus it forms a P2O5. If you are taking arsenic, it is AS2 with the O5, like it may be with Sb2O5 and Ba2O5. So all will form the corresponding pentoxide in a family number 50. So இதை வச்சு நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். So answer first one is the correct one, but second is the incorrect. Right, next one is direct theory. So Dalton's atomic theory cannot explain the law of gaseous volume. நீங்க first lessonல basic theory நீங்க பாத்தீங்க அப்படினா answers find out பண்ணிக்கலாம். So which cannot explain is actually law of gaseous volumes. Right, இது note பண்ணிக்க, then we can go for next one. Right, so அடுத்து உங்களுக்கு decreasing order of basic strength. So generally if you are taking basic strength is directly proportional to plus psi effect. This is first option theriyano. And then basic strength if you are taking aliphatic with respect to aromatic. So options நீங்க பேஸ் பண்ணி answers easy pick பண்ணிக்கலாம். அப்ப என்னென்ன options கொடுத்திருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க. And then if you are taking aliphatic also, generally it is a secondary amines, and then it may be either tertiary, it may be primary with the ammonia link. It will change for aliphatic. So altogether நீங்க இதை வச்சு நீங்க answers easy find out பண்ணிக்கலாம். இப்போ options பாருங்க. If you are taking N-ethyl ethanamine, so options it is a C2H5 NH with the C2H5. It is a N-ethyl, it is coming under a secondary. அடுத்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு ஈத்தேனமைன் இருக்கு. ஸோ ஈத்தேனமைன் இஸ் CH3 CH2 NH2, இல்லை நீங்கள் இது C2H5 NH2 எழுதிக்கலாம். ஸோ நோ ப்ராப்ளம். இது பிரைமரியில் வருது. போத் ஆர் ஆக்சுவலி அலிஃபேட்டிக் அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ அலிஃபேட்டிக். அடுத்த ரிமைனிங் ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இட் இஸ் அ பென்சீன் அமைன். இஃப் யூ டேக்கிங் பென்சீன் அமைன், it is aniline. It is a aromatic. So aromatic கூட என்ன வந்திருக்கு, actually இந்த lone pairs உங்களுக்கு delocalizations இருக்கலாம். It will become a least basic. இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு, N-methyl aniline கொடுத்திருக்காங்க. If you are taking N-methyl aniline, NH with the CH3. அப்ப இங்க பாருங்க, actually ஒரு சைடுல என்ன இருக்குன்னா plus எஃபெக்ட் இருக்கும். அப்ப comparing with this two aromatic, so which is actually more basic அப்படினா உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் வரும். அப்ப ஆர்டர்ஸ் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்றீங்க? first one this should be most basic. அடுத்து செகண்ட் ஆப்ஷன் ரெண்டாவது அலிஃபேட்டிக் வரீங்க. between two aromatic, இங்க with addition to plus effect, this should be third one, and the last one will be aniline. so aniline அப்படின்னு டைரக்டா கொடுக்கலாம்ங்க. so aniline பாருங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, actually benzene amine அப்படி கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப ஆர்டரை செக் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செகண்டரி மீன் அலிஃபேட்டிக் வரும், தட் இஸ் N-ethyl ethanamine. அடுத்து செகண்ட் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, ஈத்தேனமைன் வந்திருக்கணும். அடுத்து தேர்ட் என்ன வரீங்க, ஸோ N-methyl aniline வரணும், இது தேர்ட் ஒன். அண்ட் லாஸ்ட் உங்களுக்கு பென்சீன் அமைன் வரணும். ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் இது எக்ஸாக்டா ஒபே பண்ற மாதிரி இருக்கிற ஆர்டர் இது ஒன்று. அப்போ ஆர்டர்ஸ் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிளஸ் எஃபெக்டை செக் பண்ணுங்க, அலிஃபேட்டிக் அரோமேட்டிக் செக் பண்ணுங்க. அலிஃபேட்டிக் அப்படின்னு வரும்போது இந்த 2-3-1 ஆர் 2-1-3 ஆர்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அம்மோனியை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். பட் அம்மோனியா கிடையாது. ரிமைனிங் ஆப்ஷன் வச்சு நீங்க ஆன்சர்ஸ் எப்படி போடலாம். அப்போ ஆப்ஷன் 2
and then primary, and then ரெண்டு aromatic comparisonsல with only resonance, இங்க resonance plus plus I. அப்போ plus I should dominate. So இதை வச்சு நீங்கள் answers fix பண்ணிக்கலாம். அப்போ answer இல்லை எதை fix பண்ணிக்கிறீங்க பாருங்க, it is a second option. Right. Which other statements are actually true கேட்டிருக்காங்க? So if we are taking the first one, gallium having high melting point கிடையாது, because this is itself having lower melting point. அப்போ இங்கே உங்களுக்கு statement A is actually wrong. அடுத்த second option, so the electronegativity value of N and Cl actually they mentioned not same, but both are exactly 3.0 with 3.0. இங்க not அப்படின்னு கொடுத்திருந்தா that is also incorrect. அப்போ இது நம்ம என்ன பண்றோம், actually wrong எடுத்துக்கிறோம். அடுத்த third one, argon K plus Cl all are actually isoelectronic. எல்லாத்துக்கும் exact number of electrons எவ்வளவுனா 18. so இது உங்களுக்கு correct. that is a correct. அப்போ ஏவும் கிடையாது, பியும் கிடையாது, C is actually correct. அடுத்த ஆப்ஷன் பாருங்க, if you are taking the correct order of first ionization enthalpy. so இங்க ஒரு சின்ன swapping இருந்திருக்கும். it is actually first it is a silicon, next to silicon இது magnesium வந்திருக்கணும், அடுத்து அலுமினியம், அடுத்து சோடியம் வரணும். அப்போ ஆப்ஷன் டியும் கரெக்ட் கிடையாது. அடுத்த ஆப்ஷன், atomic radius of cesium is greater than that of lithium and rubidium. இது எப்படி வரீங்க, ஆக்சுவலி ஃபேமிலியில லித்தியம், சோடியம், பொட்டாசியம், rubidium, cesium. டாப் டு பாட்டம் ஃபேமிலியில சைஸ் இன்க்ரீசஸ் வரணும். அப்போ மேலேருந்து கீழே வர வர சைஸ் என்ன ஆகிட்டே இருக்கு, உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகணும். ஸோ அப்போ இது ஆக்சுவலி கரெக்ட். அப்போ இந்த 5 ஸ்டேட்மெண்ட்ல உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எதுன்னு பாருங்க, இட் இஸ் சி அண்ட் இ தான். அப்போ ரிமைனிங் உங்களுக்கு இட் இஸ் அ ராங் ஸ்டேட்மெண்ட். எனக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஒன்லி ட்ரூ தான், இது பார்த்துச்சு. ரைட். இப்போ அடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் இது செக் பண்ணுங்க. ஸோ ஜஸ்ட் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் வித் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ், ஸோ அதோட ஹைபிரிடைசேஷன் கால்குலேட் பண்ணுறீங்க. ஸோ XeO3, அப்போ Xe வித் டபுள் பாண்ட் O, double bond O with double bond O with lone pair. அப்போ sp3 hybridizations வரணும், and it is a only one option with pyramidal. அப்போ XeO3 நீங்க equate பண்ணிக்கலாம். அடுத்து XeF2 is linear in shape, அடுத்து XeF6 distorted, and it is a square. அப்போ option match பண்ணி பாருங்க. so for 1 it should be 2, and for 2 it is 1, and for C it is a 4. அப்போ சிக்கு நமக்கு 4 ஆப்ஷன் வரீங்க, இட் இஸ் fourth ஆப்ஷன். நீங்கள் டைரெக்டாக கெமிக்கல் பாண்டிங் கால்குலேஷன் போட்டாலே ஆன்சர் சி ஈஸியாக முடிச்சுக்கலாம். Now if you are taking standard heat of formation of Ba2+ required, அப்போ நீங்கள் தெர்மோடைனமிக்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணு பாருங்க. if you are taking barium, it is from converted into barium2+ with 2 electron. நமக்கு என்தால்பி இதை தான் கால்குலேட் பண்ண போறீங்க, del H for the given conversion. So 3 individual datas கொடுத்திருக்காங்க. so one is a formation of SO4 2-, அப்போ உங்களுக்கு S plus 2 mole of O2 with 2 electron. it should be SO4 2-. இது first one. so இதுக்கான வேல்யூ கொடுத்துறாங்க, that is a -216. அடுத்து standard heat of crystallization, so இது Ba2+ with SO4 2- become BaSO4. so இதுக்கான வேல்யூ கொடுத்துறாங்க, that is equal to -4.5. and third one, heat of formation of barium sulfate, அப்போ barium plus S plus 2O2, it gives BaSO4. so இதுக்கான வேல்யூ கொஸ்டின்ல கொடுத்துறாங்க, so -349. so அதை நீங்க rearrange பண்ணிட்டு, so we need to get this equation. அப்போ rearranges, so நம்ம எதை ஈக்குவேட் பண்ணணும் பாருங்க. so equation 1 should be reversed, and 2 and then 3. அப்போ except 3, 1 and 2 should be reversed. அப்போ ஆன்சர் உங்களுக்கு just subtractions யூஸ் பண்ணுங்க, you will get an answer of 4th. right. so இங்க ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க, if you are taking, அப்போ stability wise நீங்க செக் பண்ணிக்கணும். so which is more stable, that will have a highest bond dissociation energies. so answer, if you are taking the stability wise, it should be given as a second option. அப்போ நீங்க stability மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதும் with respect to its compounds.
70. First option பாருங்க, if you are taking HBr with the benzoyl peroxide, அப்போ நீங்க options we should go for a anti-Markovnikov rule. அப்போ first நீங்க எதை யூஸ் பண்ணிருக்கணும், anti-Markovnikov rule யூஸ் பண்ணிருக்கணும். First step. Second one, if you are taking KCN, we are going for a nucleophilic substitution and then followed by the reduction. அப்போ first stepல உங்களுக்கு carriations வரும்போது, so எங்க carry பண்றோம் பாருங்க, we are taking this one. First thing is CH3 with anti-Markovnikov addition, Br will be introduced. Further, we are taking with the KCN with the CH3 with the Cn. Last it is undergo reduction, cyanides are converted into corresponding amines, upper CH3 with the CH2 NH2. Option barang, which is the correct option is the fourth. Conversions எப்படி carry பண்ண பாருங்க, only one this is anti-Markovnikov rule. இது ஒன்று தவிர மற்ற எல்லாமே actually உங்களுக்கு regular conditions தான் வருங்க. Right, next one. So exact அப்படியே டைரக்டா தான் மேட்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் எந்த கன்வர்ஷன்ஸும் பண்ண தேவையில்லை, ஜஸ்ட் நீங்கள் அப்படியே ஈக்குவேட் பண்ணிருந்தாலே இட் இஸ் ஓகே. டைரக்டாக NCERT தேர்லேருந்து calculations வருங்க. Right, next one. So ionization energy base பண்ணி calculations வருங்க. So energy of any species minus 2.18 into 10 power minus 18 joules with respect to Z square by N square. நீங்கள் for lithium 2 plus को exact with Li 2 plus, இப்போ Z எவ்வளோ substitute பண்ணுங்க, 3 substitute பண்ணுங்க. N is equal to first Bohr orbit, it should be take it as a 1. அப்போ நீங்கள் டைரெக்டாகவே ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் கேரி அவுட் பண்ணிக்கலாம். இட் ஷுட் பி ஆஃப் அ ஃபோர்த் ஆப்ஷன். ஸோ நீங்கள் ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் எனர்ஜி அண்ட் ஃபார் ரேடியஸ் இட் இஸ் அ 52.9 into n square by z in a picometer. ஸோ நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி டைரெக்டாக ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் கேரி பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் ஓவர். Right, 73. First one, it is a primary. This is also coming under primary. Then both can show a SN2 reaction. But order of reactivity check பண்ணுங்க, iodine and then bromine and then chlorine and then fluorine. So statement, if you are taking assertion, that is the correct one, because iodine is more faster than chlorine because of its larger in size. That is also correct one. Option பாருங்க. So both are actually correct. And also it is a correct explanation. It should be a fourth option. Right, next one. So we needed 99.9% completion. So T 99.9% completion is equal to 10 times of T 50%. By exactly the 10 multiply with the T half check. What is the T half? It is a 1 minute. So multiply with the 1. It should be 10. So direct minutes use பண்ணுங்க, then it should be 10 minutes. Direct formula நீங்க direct substitution அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்ப T 99.9% 10 times of T 50%. Right, so highest boiling point அப்ப நீங்க del TF calculate பண்ணாலே ஈஸியா இருக்கும். So del TF is equal to or del TB if you are going with the boiling point. Del TB equal to KB into M into I factor. So irukile number of ions check பண்ணுங்க. So it is equal to 2 ions. This will be equal to 3 ions. இது non electrolyte, அப்போ உங்களுக்கு 1 தான் வரணும். இங்கே actually 1 தான் வரையும். So with respect to highest value, it should be the second option. So எங்க concentration check பண்ணும் and also I factor. So almost concentration will be same except this one. But I factor check பண்ணுங்க, I factor is maximum for a sodium sulfate, it should be the second option. Right, 32. First one, it is a endothermic. அப்போ கண்டிப்பாக ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணியாகணும், it should be a high temperature. And according to Leach-Adler principle, if reactant concentration increases, then overall rate of reaction will be more faster in a forward direction. அப்போ option for endothermic
high temperature use பண்றீங்க except low temperature, higher concentration of both the reactants of option A, C as well as D. So, மூணு options நீ correct use பண்ண, it is a third one. The next one, if you are taking the group separation, direct salt analysis தான் use பண்றீங்க. So, if you are taking Pb2 plus, it is belongs to group number 1, and then magnesium it is belongs to group number 6, and aluminum is belongs to group number 3, and cobalt belongs to group number 4. Option பாருங்க, for 1 it should be 3, 3 and 3 எல்லாமே அதே option தான் இருக்கு. For a second it should be 4th option. அப்போ உங்களுக்கு அடுத்த option check பண்றீங்க. அடுத்த third it should be 1. So answer for this question will be 1 for a salt analysis. Right. அடுத்த options, it is a conversion. நீங்க lambda use பண்ண போறீங்க. So 1 by lambda or nu bar is equal to RH into Az square with 1 by n1 square minus 1 by n2 square. Just நீங்க என்ன பண்ணணும், for conversions இங்க தனியா calculate பண்ண போறீங்க with respect to the second, இதோட ratio அப்படியே யூஸ் பண்ணுங்க. For a second case, 1 by lambda 2 is equal to same RH into Az square with 1 by n1 square minus 1 by n2 square. அப்போ almost RH will be cancelled, hydrogen இதுவும் நீங்க cancel பண்ணிக்கலாம். அப்போ 1 by lambda 1 by 1 by lambda 2. So நீங்க first lambda 1 யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. It is with respect to 1 by 4 minus 1 by 9 divided by with 4 to 6 upping 1 by 16 minus 1 by 36. இதோட simplification உங்களுக்கு answers produce பண்றீங்க. For a question number 78 மட்டும் option check பண்ணுங்க. You will get an answer for a 78. It should be the third. Simplification method என்ன யூஸ் பண்றீங்க. Right. இப்போ options பாருங்க, wavelength of light absorbed அப்படின்னு வரீங்க. So we are having this is as a octahedral compound. இதுவும் octahedral. இது மட்டும் உங்களுக்கு என்ன வரீங்க, tetrahedral வரீங்க. And then this is again octahedral. அப்போ உங்களுக்கு lambda wise, lambda for a tetrahedral comparing with lambda for a octahedral. இது first one. அப்போ answer எது உங்களுக்கு highest வந்திருக்குன்னு பாருங்க, it should be C. அப்போ ரெண்டு options நமக்கு இருக்கு. அடுத்து உங்களுக்கு which is the strongest ligand that will have a lowest wavelength. அப்போ உங்களுக்கு B should be the starting point. அதுவும் options வந்திருக்கீங்க. அடுத்து A வரும். It is because of its stronger ligand nature. அப்போ option with respect to the first one. 36 option check பண்ணுங்க. Dipole moment is a correct one, but lone pass counting is actually wrong. Bond length actually wrong கொடுத்திருக்காங்க, but bond enthalpy because it is directly proportional to bond order. So answer A and D. So A and D both will be correct. So remaining பாருங்க. So it is a correct properties மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க. So go with the correct properties. B and C wrong and opposite answers கொடுத்திருக்காங்க. So அதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Right. Next one. So this is with the simple distillation, and then crude oil with petroleum is fractional distillation. அப்போ 1க்கு 4 வந்திருக்கணும், and secondக்கு it should be 3. And if I are taking glycerol from a spent line distillation under reduced pressure, இது டைரக்டா NCERT தியரியில தான் கொடுத்திருக்காங்க. So just to go with the NCERT, நீங்க NCERT வச்சு ஆன்சர்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணலாம், பிக் பண்ணிக்கலாம். It should be option 4. 38. What is the time for the conversion? Upper time for a first order reaction, it is a 2.303 by K into log of A by A minus X. So கொடுத்திருக்க values directly நம்ம substitute பண்றோம். So what is the formula? 2.303 divided by K value directly it is given. What is the K value? Rate constant 0.03 multiply with log of initial concentration is 7.2 and remaining concentration is 0.9. Just we need to substitute and get the answers.
it should be 69.3. Direct formula for first order, we can substitute and get the answer. And then what are the elements belongs to main group elements? Our main group elements is actually S block and P block elements are called as a main group. Our main group la S and P மட்டும் check பண்ணுங்க. So if you are taking this one belong to S block, but this is a D block element. Again this is a P block. This is actually copper. It is a D block. Again this is a D block. அப்ப ரெண்டே ரெண்டு option. So A as well as C. அப்ப A and C if you are taking, that is the first option direct. Right, 40. So solutions, if you are taking humidity means generally water with air. அப்ப உங்களுக்கு it is a liquid in a gas. அப்ப liquid in gas is first to second option வரீங்க. We have a 2, and then alloys, it is a combination of two solids. With only this 2 we can finish the answer. நீங்க அட்லீஸ்ட் ரெண்டு தெரிஞ்சாலே இந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர்ஸ் முடிச்சலாம். நீங்க 3rd and 4th போகணும் கண்டிஷன் கிடையாது. ஏன்னா ரெண்டே ரெண்டு மேட்ச் ஆகிற ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க. 1 with 2 ரெண்டு இடத்துல மேட்ச் ஆயிருக்கு, 2 1 ஒரே ஒரு இடத்துல மேட்ச் ஆயிருக்கு. ரைட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் क्वेश्चन இஸ் the first one. Right, 85. அப்ப ஆப்ஷன் பாருங்க. if you are taking Rowlett's law formula, PS is equal to P naught of A x of A plus P naught of B into x of B. Now P of a solution is given as a 70. நம்ம டைரக்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்ப P naught of A already they given a 63. Multiply with the mole fraction is a 5/15 plus for a component B it is a 78. Multiply with the mole fraction of B is 10/15. So but totally calculated and actually is not the same. It is equal to 73. அப்ப ஆப்ஷன் என்ன வந்திருக்கு? 70 with respect to 73. This is actually called as a negative deviation. அப்ப இருக்கிற direct option பாருங்க. The solution is showing the negative deviation. So நீங்க calculation வச்சு நீங்க finalize பண்ணிக்கலாம். It is not equal to the same. Right. 42. Direct enthalpy of reaction given minus 74.8. அப்ப direct it should be a exothermic reaction. அப்ப exothermic graph பாருங்க. We have this 2 exothermic graph. This is also an exo. This is also an exo. But in the difference அப்படிங்கிறது exactly from this case del H. That is minus 74.8. Not a activation energy. Up answer for this question is the 4th graph. And 40, next one பாருங்க. So which of the following does not decolorize? It should be a saturated. So saturated இருந்தா தான் decolorization வராது. So only one compound is a saturated is a cyclohexane. Remaining options பாருங்க. If I take this one will give a white precipitate. This also will give a white precipitate. But this alkene will be added with the 2 bromine. Again it will decolorize. So answer, this is the 4th option. And 44, if I taking K, it carrying always +1 because it is alkali metal. If I taking hydrogen peroxide, peroxide is always carrying -1. So if I taking sulfuric acid, the sulfur is mentioned. அப்ப நமக்கு இதுக்கு மட்டும் calculate பண்ணிக்கலாம். So if I taking 2 hydrogen and plus 1 sulfur plus 4 oxygen. So if I taking 2 into plus 1 plus x plus 4 into -2 equal to 0, then x is equal to +6. அப்ப sulfur oxidation state என்ன வரீங்க? Actually +6 வரணும். Then answer is the 4th option. Right. Next one. Benzene diazonium chloride is actually produced at a very low temperature, and also it is a easily decomposes. That is also correct statement. And also iodine we cannot easily introduced in a benzene ring. So we are heating this with the Ki. This also directly from NCRT. நீங்க வேற எதுவும் ரீட் பண்ண தேவையில்ல, டைரக்டா NCRT தெரிஞ்சதை ஆன்சர்ஸ் முடிச்சலாம். Then both are actually correct statements. அப்ப both are actually correct statements is actually the 4th. And the last one, paramagnetic substance. It should have a unpaired electrons.
So if I take this is also paramagnetic with 2 electrons, with 0 unpaired electron, with 0 unpaired electron, with again 2 unpaired electron, and with the 0 only we have a and D. So A and D is with respect to the second option, right? So what are the questions we discussed? Just check it once, right? Now we are finishing the chemistry, so just wait for a few minutes. So next up is faculty will continue the doubt sessions and question sessions. Thank you. Again, the chemistry. Fine. So very good evening, students. So you would have written the physics NEET 2025 paper is on the tougher side. Tough da. So பதட்டப்பட வேண்டாம். Physics is very hard. ஸோ நீங்கள் ப்ராப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணல, எனக்கு நான் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய அட்டன் பண்ணல அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பதட்டப்பட வேண்டாம். உங்களுக்கு மட்டும் அது டஃப் இல்லை, எல்லாருக்குமே அது டஃப்பாக தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் விட்டுட்டீங்க, எனக்கு பதட்டம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் ஓகே. எவ்ரிபடி வுட் ஹவ் டன் த சேம் திங். எல்லாருமே சில கொஷின்ஸ் விட்டுட்டு தான் வந்திருப்பாங்க, ஏன்னா டைம் பத்தாது, பேப்பர் ரொம்ப லென்த்தி அண்ட் ரொம்ப கொஞ்சம் டஃப் கொஷின்ஸும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் கொஷின்ஸ் விட்டுட்டு வந்திருக்கீங்க, அட்டன் பண்ணல அப்படின்னா பதட்டப்பட வேண்டாம். கொஷின் பேப்பர் டஃப் தான். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் ஆஃப் கம்மியாகும். ஸோ இங்கே மார்க் பேஸ்டு சீட் கிடையாது, ரேங்க் பேஸ்டு சீட்டு தான். அதனால் நீங்கள் உங்களோட ரேங்க் என்னவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சீட்டு தான் வரும். ஸோ டோன்ட் வரி மச். ஸோ காம் யுவர் செல்ஃப். இன்னைக்கு நைட்டு கொஞ்சம் ஐ நோ எவ்ரிபடி வுட் ஹவ் ஃபெல்ட் பேட், ஐயோ பேப்பர் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பட் ஹாவ் அ குட் ஸ்லீப், காம் டவுன். உங்களுக்கு ரேங்க் பேசிஸ் தான். ஸோ அப்போது
700 எடுத்தால் தான் அப்படி 680 வரணும் 650 வரணும்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு. அவுட் ஆஃப் என்ன ரேங்க் இருக்கோ அதுக்கேற்ற சீட்டு தான். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரேங்கே 600 தானோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உங்களோட ரேங்க் வந்து உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும். ஸோ டு நாட் வரி மச், கட் ஆஃப் வில் டெஃபினெட்லி கம் டவுன் பை ஹியூஜ் மார்ஜின். அது நீங்கள் தமிழ்நாடு கோட்டாவில் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு 50லேருந்து 60 மார்க்ஸ் கட் ஆஃப் கம்மியாகிறது நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ லாஸ்ட் இயர் ஒரு 650 660க்கு நம்ம க்ளோஸ் ஆயிருக்குன்னா கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் டைமும் கம்மியாக இருக்குது, பேப்பரும் டஃப்பாக இருக்குது. ஸோ நம்ம ஒரு 570 580ன்றது கட் ஆஃபாக இருக்கலாம். ஈவன் 550 வரைக்கும் கூட போகலாம் சீயிங் த பேப்பர். ஸோ டு நாட் வரி மச், வரட்டும் ரிசல்ட் வரட்டும் பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஹாவ் அ குட் ஸ்லீப், காம் டவுன். Let's see the solutions now. Let's move on to the physics solutions. So here we are solving code 46 as you all know. அதுக்கான answers I'll read out and I'll say the hint points. உங்களுக்கு என்ன கோடோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அந்த ஆன்சர்ஸ் பேஸ் பண்ணி மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க. ரைட், ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த சொல்யூஷன்ஸ் பார்ட். ஸோ ஹியர் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் திஸ் இஸ் ஃப்ரம் அன் எரர். ஸோ இந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் ஓரளவுக்கு டைரக்ட் கொஸ்டின், ஈஸி கொஸ்டின் அப்படின்னா இதை சொல்லலாம். The physical quantity P is related to 4 observations A, B, C, D as P is A cube B squared by C root D. And percentage error in A, B, C, D are, they have given the values. What we know is percentage error is nothing but sum of percentage error in each quantity. But A cube அப்படினா 3 into percentage error in A. அப்ப 3 into 1 plus 2 into percentage error in B. அப்ப 2 into 3 plus percentage error in C is 2. This is பவர்ல இருக்கிறதுனால 1/2 into percentage error in D, so 1/4. So percentage error in P would be 3 plus 6 9, 9 plus 2 11, 11 plus 2 it will be 13. So 13% is the percentage error in the calculation of P. So 13% for this question, 13% is the right answer. உங்களுக்கு கோட்ல எங்க கொஸ்டின் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு 13% அப்படின்றத நீங்க மார்க் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? So now moving on to the next question. The intensity of the transmitted light when a polarized sheet placed between two cross polarids. Cross polarids na இப்படி ஒரு polaroid இருக்கு, இப்படி ஒரு polaroid இருக்குன்னா நடுவுல I am making it an angle of 22.5 degrees அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ இங்க என்ன சொல்றாங்க, இங்க வர அந்த polarized light ஓட intensity I0 அப்படின்னா final transmitted intensity என்னன்னு கேக்குறாங்க. அப்போ நம்மளுக்கு மேலஸ்ல அப்படி என்ன தெரியும், intensity is I0 cos square theta. Am I right? I0 cos square theta. First case இங்க நான் I1 ன்னு வைக்கிறேன், இங்க I2 அப்படினு வைக்கிறேன். அப்ப நான் I2 எப்படி எழுதலாம், I1. இப்போ இது 22.5. அப்ப இத நான் theta ன்னு எடுத்தேன்னா இதுக்கும் இருக்கிற ஆங்கிள் உங்களுக்கு 90 minus theta ன்னு ஆயிடும். So it will be I1 sin square theta because cos 90 minus theta will be sin theta. So cos square theta ன்னு ஆயிடும். இப்போ I1 நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா இங்க I1 will be I0 cos square theta. Right? So இங்க நம்ம substitute பண்ணோம்னா I2 is I0 cos square theta sin square theta அப்படின்ற எக்ஸ்பிரஷன் வரும். ஐயோ theta 22.5 இருக்கே, நம்ம எப்படி சால்வ் பண்றது தெரியாது அப்படின்னு கிடையாது. இதை கொஞ்சம் மேனிபுலேட் பண்ணீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், sin 2 theta is 2 sin theta cos theta அப்படின்னு தெரியும். ரைட்? ஸோ அப்போ sin theta cos theta sin 2 theta by 2 ன்னு எழுதலாம். அப்போ sin square theta cos square theta sin square 2 theta by 4 ன்னு எழுதலாம். அப்போ I2 will be I0 by 4 sin square 2 theta. இப்போ theta 25 னா 2 theta, 22 theta 22.5 னா 2 theta என்னவா இருக்கும், 45 இருக்கும். So sin 45 1 by root 2 sin square போட்டா 1/2 வரும். So overall the final intensity will be I0 by 8. So இதுக்கான correct answer is I0 by 8. இந்த क्वेश्चन correct answer I0 by 8. இது கொஞ்சம் moderate question தான், ஈஸி சொல்ல முடியாது, ஏன்னா இந்த பார்ட் வந்து கொஞ்சம் tricky. So கொஞ்சம் moderate question தான். So இந்த polarization question க்கு I0 by 8 is the right answer. So moving on to the next question, this is one of the direct questions. 2 ampere current is flowing through two different small circular coils having radii in the ratio 1:2, ratio of the respective magnetic moment. Magnetic moment formula என்ன, I into A. Magnetic moment is I into A. இதோட I same ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ magnetic moment ஓட ratio A1 by A2 ஆ இருக்கும். சர்க்குலர் லூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ ஏரியா என்னது, பை ஆர் ஸ்கொயர்ட். அப்போ பை R1 ஸ்கொயர்ட் பை பை R2 ஸ்கொயர்ட். அப்போ இது R1 by R2 தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ரேஷியோவில் இருக்கும். R1 by R2 1:2னா அது ஸ்கொயர் பண்ணுறப்ப 1:4. ஸோ 1:4 would be the right answer over here. For this question
1:4 is the right answer, right? இப்போ moving to the next question. Consider a diameter of an spherical object having being measured with the help of a vernier caliper. Suppose its 10 vernier scale division are equal to 9 main scale division. The least division of main scale is 0.1 centimeter and 0 of Vs is at x is equal to 0.1 னா அவங்களே 0 எரர் கொடுத்துட்டாங்க. நம்ம இங்க 0 எரர் கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது பாசிட்டிவ் 0 எரர். ஸோ திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் 0 எரர் when the jaws of vernier calipers are closed. அப்போ 0 எரர் பற்றி பேசியிருக்காங்க. If main scale reading of diameter is 5 and number coinciding vernier scale division is 8, measured diameter after 0 error correction கேட்டிருக்காங்க. அப்போ 0 error correction அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. First measured reading is main scale MSD main scale reading plus least count into vernier scale reading. Am I right? Vernier scale division இது 5 ன்னு கொடுத்தாச்சு. இது வந்து 10 VSD is equal to 9 MSD கொடுத்தாச்சு. அப்போ 1 VSD எப்படி எழுதலாம்? 1 VSD is 9 by 10 MSD. 1 MSD என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 0.1 ன்னு சொல்லியாச்சு. அப்போ இது 0.9 by 10. This is 0.1, so 0.9 by 10. Whereas least count is 1 MSD minus 1 VSD. So minus 1 VSD. அப்போ இது 0.1 minus 0.9 by 10 னா you will get 0.01 centimeter as your least count, right? So in that case least count is 0.01, VSR is 8. அப்போ எனக்கு measured reading is 5.08. measured reading is 5.08. ஆனால் நம்மளுக்கு தேவை final reading. So final reading என்ன? Positive 0 error னா 0 error நீங்கள் subtract பண்ணணும். So அப்போ 5.08 minus 0.1 போடணும், which will turn out to be 4.98. which will turn out to be 4.98. So in the vernier caliper question க்கு 4.98 is the correct answer. vernier caliper question க்கு 4.98 ன்றது சரியான விடை. Understood? So இது கொஞ்சம் basic தெரிஞ்சா டைரக்டா போடக்கூடிய question தான். ஏன்னா அவங்களே 0 error எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. அடுத்து a photon and an electron have same energy. So energy same ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ photonோட wavelength எப்படி எழுதலாம்? hc by e. இதுவே எலக்ட்ரானோட வேவ்லென்த்னா டி ப்ராய் வேவ்லென்த் பத்தி பேசுறாங்க. ஸோ டி ப்ராய் வேவ்லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் எனர்ஜி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல எழுதணும்னா h by root of 2m e. இப்போ என்ன நம்மளுக்கு என்ன கேட்குறாங்க? lambda p by lambda e கேட்குறாங்க. ஸோ when you do so you'll get hc by e into square root of 2m e by h. So when you solve for it இதை ரூட் எல்லாம் எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா what you get is c into root of 2m by e. So option 2 அப்படின்றது இந்த 5th questionக்கான correct answer. C into root of 2m by e would be the right answer for this question. சரிங்களா? ஸோ அதை அகைன் இந்த ரெண்டுத்துக்கான பேசிக் ஃபார்முலா தெரிஞ்சதுன்னா டைரெக்டா நம்ம டிவைட் பண்ணி போட்டுடலாம். ஸோ இதுலயும் ஓரளவுக்கான ஈஸி கொஸ்டின் தான். அடுத்து டி ப்ராய் வேவ்லென்த் ஆஃப் an electron orbiting in the n equal to 2 state of hydrogen atom is close to அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இப்போ டி ப்ராய் வேவ்லென்த் ஃபார்முலா என்ன? h by mv. இப்போ நான் வந்து இந்த ஆர் எல்லாம் உள்ள எடுத்துட்டு வரேன். ஏன்னா n equal to 2 சொல்லியிருக்காங்க. ஆர் இருந்தால் எனக்கு பெட்டர். ஸோ இஃப் ஐ மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை ஆர் ஐ வில் கெட் hr by mvr. mvrன்றது என்ன? ஆங்குலர் மொமெண்டம். ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஃபார் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் என்ன வரும்? nh by 2pi. ஸோ அப்போ இந்த லாம்டாவை h into r by nh by 2pi வரும். அப்போ இது 2pi will go to the numerator. அப்போ 2pi r by n வரும். இப்போ r n equal to 2. r n equal to 2 னா r என்னது? n square r naught. கரெக்டா? அப்போ இது n squared r naught into 2pi by n அப்படின்னு வரும். So overall it will be n into r naught into 2 into 3.14. So when you solve for it then you will get 0.67 as the right answer. r naught value அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க क्वेश्चनல. கரெக்ட்டா? 0.052 கொடுத்துட்டாங்க. just substitute பண்ணி போடிங்கனா you will get 0.67 nanometer as the answer for this question. Logic simple ஆனா calculation கொஞ்சம் கடினமான question தான் இது. It's okay. So this is how you are supposed to do. நீங்க இத அட்டெண்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா 0.67ன்றது சரியான விடை. அதுக்கு அடுத்து இது one of the direct questions. இந்த question paperல டைரக்ட்டா question ரொம்ப கம்மி. One of the direct question இதுதான். An unpolarized light beam traveling in air is incident on a medium of refractive index 1.73. இத பார்த்தோனே first √3 வேல்யூ ஞாபகம் வந்துறணும். At Brewster's angle. அப்ப Brewster's angle னா என்ன நடக்க போகுது?
polarization by reflection கணக்கு. அப்போ polarization by reflection என்ன அர்த்தம்? Reflected light will be completely polarized. அப்போ reflected is completely polarized. இங்க transmitted need not be polarized, it's partially polarized. Transmitted is partially polarized. அப்போ இது தப்பு. இங்க both reflect and transmit are perfectly polarized ன்றது தப்பு. Reflected light is partially polarized ன்றது அதுவே அங்கேயே போச்சு. And angle of reflection is close to 60 degree. உங்களுக்கு இதுல இருந்து நீங்க tan IP is root 3 அதுல இருந்து angle of incidence you can find out, and then you can use Snell's law to find the angle of reflection. So again option 4 would be the right answer. Closest answer அப்படினு பாத்தீங்கன்னா option 4 தான் இதுக்கு correct. Is the idea clear? So இதுக்கு option 4 is right over here. And then moving on to the next question. The kinetic energies of two cars A and B are 100 and 225 joule respectively. On applying brake, car A stops after 100 meter and car B stops after 1500 meter. FA and FB are the forces applied by the brakes on car A and car B. Find the ratio of FA. Very good question. Work energy theorem அப்படினு நம்ம படிச்சிருப்போம். Work energy theorem னா என்னது? Your work done by the force is change in kinetic energy. So it is getting stopped there. So அப்போ work done is F into D. Final is 0 minus half mv square னு வந்துரும். So அப்போ இங்க F ஓட ரேஷியோ கேக்குறாங்க. அப்போ F1 by F2 will be so F1 by F2 பாத்தீங்கன்னா இங்க நம்ம ரேஷியோ எடுக்கிறப்ப half mv square நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க. kinetic energy டைரக்டா கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ 100 by 225 இங்க இருக்கிற d அந்த பக்கம் போச்சுனா d2 by d1 அப்படினு வந்துருமா? சோ அப்போ 100 by 225 d2 என்ன 1500 இது 1000. So when you solve for it you will be getting 2:3 as the answer. When you solve for it you will be getting 2:3 as the correct answer for this question. One of the good questions. கொஞ்சம் அந்த work energy theorem ன்றத அப்ளை பண்ணீங்க அப்படினா then you will get it right over there, right? So அடுத்த கேள்வி, a wire of resistance R is cut into 8 equal parts. அப்போ ஒவ்வொரு பார்ட்டும் என்ன R1, each part will be R by 8. 8 length 8 times கம்மியாகுது, so it will be R by 8. From these two pieces equivalent resistance are made by adding 4 of these together in parallel. அப்போ இதுல இருந்து 4 parallel அப்படினா எனக்கு R1 dash அப்படின்னு எடுத்துப்போம். இது R by 32 னு வந்துருமா? This R1 by 4 னு வரும். And then second set க்கும் R by 32 அப்படின்னு வரும். இப்போ என்ன கேக்குறாங்க? Then these two sets are added in series, the net effective of the combination. அப்ப R effective will be R1 dash plus R2 dash. அப்ப R by 32 plus R by 32 add பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? R by 16 னு வரும். So option 2 for this question, for this wire question, R by 16 is the right answer. So one of the direct questions again, கொஞ்சம் easy side அப்படின்னு சொன்னா இது இந்த பேப்பர்ல இத நம்ம சொல்லலாம். Understood? Then 10th question. 10th question is calculation part. இது கொஞ்சம் கடினமான question தான். ஸோ அவங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க? வால்யூம் கொடுத்துட்டாங்க, ஒரு கண்டெய்னர் சொல்லிடுறாங்க, மோல்ஸ் கொடுத்தாச்சு, அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் அப்போ அதுல டெம்பரேச்சர் கொடுத்தாச்சு. அப்போ P1 V1 is equal to μ1 RT1ல இருந்து வால்யூம் தெரியும், நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் தெரியும், ஆர் வேல்யூ தெரியும், டெம்பரேச்சர் தெரியும். அதுல இருந்து நீங்க ப்ரெஷர் கண்டுபிடிச்சீங்க அப்படின்னா 15.16 into 10 to the power 5 பாஸ்கல்னு வரும். ரைட், இப்போ என்ன சொல்றாங்க? அதுல இருந்து ஏதோ கொஞ்சம் வெளியே போகுது. The gauge pressure drops to 11 atmospheric. Gauge pressure 11 atm ஆகுது. அப்போ total pressure என்ன ஆயிடும்? Final pressure will be 12 atmosphere. Gauge pressure 11 னா total pressure is gauge pressure plus atmospheric pressure. 11 plus 1 12 னு ஆயிடும். இப்போ நம்மளுக்கு P1 தெரியும், P2 தெரியும். இப்போ இதுல இருந்து when I have to find the change in number of moles, அப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வருமா நம்மளுக்கு? P1V is equal to μ1 RT1 and P2V is equal to μ2 RT2 அப்படின்னு வரும். So now இப்போ இதுல இருந்து நான் change in number of moles when you solve, இதுல நீங்க ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா P1 minus P2 into V is equal to del mu into R del T அப்படின்னு வரும். So in that case what you will get as change in number of moles is 3.648 ன்னு வரும். ஆனா அவங்க கேக்குறது என்ன? mass. They are asking us the mass over there. அப்போ the mass that goes out is number of moles into molecular mass. இப்போ number of moles is 3.648. molecular mass of oxygen is 32 grams
அப்போ 32 into 10 to the power minus 3. When you solve it, then change in mass would be 0.116 kilogram. So option 2 would be the right answer in this case. அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு 0.116 kilogram is the right answer. Calculatively it will take time. So இது அந்த calculation part இது கொஞ்சம் கடினமான question தான். Understood? So அடுத்த கேள்வி, இது pretty direct. In a certain camera, combination of 4 similar thin convex lens are in contact. அப்ப in contact ன்னு பார்த்த உடனே the total power is sum of the powers, right? So 4 similar ன்னு சொல்லிட்டாங்க, அப்ப எல்லாத்துக்கும் ஒரே பவர் தான். அப்ப sum will the net power will be, power effective will be 4p, right? And then magnification, effective magnification is product of each magnification. By m into m into m into m pota m power 4. So 4p and m power 4 would be the right answer. Again one of the direct questions. நீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி questions எல்லாம் நீங்க you can easily take it out. Then coming to question number 12, again one of the good questions. இங்க current is increasing சொல்றாங்களா, increasing னா இண்டக்டருக்கு அது பிடிக்காது, அது அப்போஸ் பண்ணும். அது அப்போஸ் பண்ணுனா அதோட polarity of the EMF induced வந்து இந்த கரண்ட்டை அப்போஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் லாஜிக். இது பிடிச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கிட்ட டக் டக்குன்னு முடிஞ்சிருது. கால்குலேஷன் வைஸ் ரொம்ப ஈஸி நம்பர்ஸ் தான் இருக்கு. இந்த பொலாரிட்டியை தான் பிடிக்கணும். பொலாரிட்டி இந்த EMF என்ன, LdI/dt. அப்போ L1 ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ இதோட EMF 1 into di/dt யும் 1. ஸோ அப்போ இதோட EMF 1, இது வந்து 5 ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. இங்க கரண்ட் வந்து 2 ஆம்பியர்னா இது அது மொத்தம் 10, ரைட்? கரண்ட் இஸ் 2 ஆம்பியர். ஸோ இது மொத்தமா current of 1 ampere தான் question. I'm sorry. Wait a minute. What is question number 2? Sorry, 2 into 2 4. I'm sorry. So 2 into 2 4 would be the potential difference. So when you add all this, எல்லாமே positive to negative தான் போறீங்க. அப்ப எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணீங்கன்னா overall you will get 10 volt. So option 3 would be the correct answer in this case. இந்த question இந்த பேப்பர்ல இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸி क्वेश्चन. இதுல என்ன ட்ரிக், இந்த polarity கண்டுபிடிக்கிறது தான் ட்ரிக். அதே கரண்ட் இண்டக்டரோட நேச்சர் என்ன, அது சேஞ்ச் இன் கரண்ட் அப்போஸ் பண்ணும். இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அது டிக்ரீஸ் ஆகுற மாதிரி அது polarity-ய மெயின்டைன் பண்ணணும்னு அர்த்தம். Understood? So now moving on to the next question. Again இதெல்லாம் ரொம்ப காமன் questions, அதாவது காமன் மாடல்ஸ், ரொம்ப ரிப்பீட்டட் மாடல்ஸ் இதெல்லாம். வெயிட், அப்போ W is mg வந்து 48 ன்னு கொடுத்தாச்சு. இப்போ ஏதோ ஒரு ஹைட்டுக்கு போறாங்க, அங்க வெயிட் என்னன்னு கேக்குறாங்க. அப்ப அந்த வெயிட்ன்றது என்ன, mg dash, கரெக்டா? அப்ப mg dashனா இது m into gm by r plus h the whole square. g dash ஏதோ ஒரு ஹைட்ல r plus h the whole square. h என்ன கொடுத்துருக்காங்க, r by 3. அப்ப r plus r by 3 4r by 3 ன்னு வரும். அப்ப m into gm by 4r by 3 the whole square ன்னு வரும். அப்போ இது 9 by 16 into mg ன்னு வந்துரும். gm by r square ன்றது acceleration due to gravity at the surface. அப்ப 9 by 16 into mg தான் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 48 ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப when you solve it, this is 3 times 9 3s are 27. so இந்த gravitation questionக்கு 27 நியூட்டன்ன்றது சரியான விடை. இந்த gravitation question it's very common model. இதெல்லாம் ரொம்ப repeated models. You can find this in the Allen module as well. Allen module இதெல்லாம் ரொம்ப standard module questions, right? And then moving on to the next question. இது again a good question relating this equation and the rectifier circuit. அவங்க t வந்து 15 millisecond ன்னு கொடுத்துருக்காங்களா. அப்ப இங்க t substitute பண்ணா v inputன்றது 220 sin 100 pi into 15 millisecond. Millisecond na 10 to the power minus 3. So overall you will get 220 into sin 3 pi by 2 அப்படின்னு வரும் உங்களுக்கு. Like 1.5 pi அப்படின்னு வரும். 3 pi by 2. 3 pi by 2 னா என்ன, 270 degree. 270 ல sin என்ன, minus. அப்ப v in வந்து minus 220 அப்படின்னு வரும். ஸோ அப்போ மைனஸ் அப்படின்னா இங்க மைனஸ் இருக்கு, இங்க பிளஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப your d1 is reverse biased and d2 will be forward biased. So d1 is reverse biased and d2 is forward biased. Again a very good question. First v எப்படி என் polarity எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து forward bias ஆ reverse bias ஆ அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ d1 reverse bias, d2 forward bias அப்படின்றது
இந்த கொஸ்டினுக்கான answer, right? So next question, 16th question, two cities X and Y are connected by regular bus service with a bus leaving in either direction every t time, and a girl is driving scooty with a speed of 60 km in the direction of X to Y, notices that bus goes past her in every 30 minutes in the direction of her motion and every 10 minutes in the opposite direction of the motion. அப்போ same direction ல போறப்ப relative velocity is v minus 6, same direction v minus 60, அதுல என்னது 30 minutes ல பாக்குறாங்களா, so 30 minutes இதுதான் distance, am I right? So this will give you the distance. இப்ப பஸ் மட்டும் போகுது அப்படின்னா length v into t, இதுதான் உங்களுக்கு இப்ப x ன்னு இருக்கு y ன்னு இருக்கு. இப்ப x ல இருந்து y இப்போ ஒரு பஸ் போகுதுன்னா the total distance is velocity into time, right? அதே மாதிரி இது same directionக்கு opposite direction பாத்தீங்க அப்படின்னா, so when you see for opposite direction என்ன equation வரும், v plus 60, ஏன்னா opposite directionல relative velocity is added, இது என்ன டைம்ல பாக்குறாங்க 10 is equal to the distance னு வரும். இது ரெண்டுத்தையும் நீங்க ஈக்குவேட் பண்ணி v கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா 120 km per hour அப்படின்னு வந்துரும். ஒரே ஆப்ஷன் தான் 120 இருக்கு, நீங்க டைம் கண்டுபிடிக்க அவசியம் இல்லை. அப்படி நீங்க டைம் வேணும்னு தெரிஞ்சீங்கன்னா இந்த ஏதோ ஒரு ஈக்குவேஷன்ல இந்த v எடுத்துட்டு போய் சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா you will get the answer. அப்ப இந்த क्वेश्चनக்கு 15 minutes 120 km per hour is the right answer. இது NCERT ல அடிஷனல் எக்ஸசைஸ்னால இந்த மாடல் இருக்கும். கொஞ்சம் क्वेश्चन டஃப் தான், அவ்வளவு ஈஸியா போட முடியாது. ஆல்ரெடி இந்த மாடல்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தான் you could solve it, right? But this is there in NCERT additional exerciseல இருக்கும். இப்போ next question, the sun rotates around its center once in 27 days. அதுவா சுத்துறது, இது சன் எங்க சார் சுத்துன்னு கேட்காதீங்க, அதுவா சுத்திக்கிறது 27 நாள்ல சொல்லுது. What will be the period of revolution if sun were to expand to twice its present radius without any external influence? இதுதான் க்ளூ. எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இல்லாம மாறுது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு கன்சர்வேஷன் லா உள்ள வரும்னு அர்த்தம். இப்போ இது சுத்துதுன்னா ரொட்டேஷன் மோஷன், ரொட்டேஷன்ல எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எதுவும் இல்லைன்னா எக்ஸ்டர்னல் டார்க் இல்லைன்னு அர்த்தம். டார்க் இல்லை அப்படின்னா ஆங்குலர் மொமெண்டம் கன்சர்வ் ஆகணும். ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான க்ளூ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஆங்குலர் மொமெண்டம். அப்போ I1 ω1 is equal to I2 ω2. அப்போ ω1 is 2 pi by T1 and I2 into 2 pi by T2. இப்போ I1 is proportional to mr square. எங்க முன்னாடி இருக்கிற கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன வந்தாலும் கேன்சல் ஆக போகுது. பட் ஒரு ஸ்பியர்னு எடுத்துக்கிட்டா 2/5 mr squared, இந்த 2 போயிடும் by T1 is equal to 2/5. ரேடியஸ் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க twice. அப்போ m into 4r squared ஆயிடும், ரைட்? ஸோ mr square 2/5 இங்க by T2 அப்படின்னு வரும். ஸோ your T2 will be 4 times T1. ஸோ அப்போ 27 daysன்றது T1 into 4 is 108 days. So it will be 108 days will be the correct answer for this sun revolution question. ஐடியா புரியுதா? அகைன் இது இதுதான் க்ளூ. இது கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஆங்குலர் மொமெண்டம்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா இது ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள நீங்க சால்வ் பண்ணக்கூடிய கேள்விதான், ரைட்? ஸோ அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் 18. அகைன் இதெல்லாம் லாஜிக் வச்சு டக்குன்னு முடிக்கலாம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துட்டாங்க and then expression for corresponding magnetic field. இதுல clue number 1 electric field z ல இருக்கு. clue number 2 direction of propagation x ல இருக்கு, right? electric field z, இது இன்னொன்னு x. electromagnetic wave என்ன இது VEB, that is direction of propagation. electric field magnetic field எப்படி இருக்கணும், மியூச்சுவலி பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கணும். அப்போ இது ஒன்னு z ஒன்னு x னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்னொன்னு y தான். அப்ப நேரா இது ரெண்டு எலிமினேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம், ரைட்? சோ அடுத்து என்ன நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், இந்த C அப்படின்றதா Vன்றத நம்ம E0 by B0 அப்படின்னு எழுதலாம். ஸோ அப்போ B0ன்றது ஏதோ E0 by V, Vன்றது ஒமேகா by K அப்படின்னு எழுதலாம். இங்க it will be 3 into 10⁸ தான் வரும். பட் அதெல்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ண தேவையில்ல. இங்க என்னது 60 இருக்கு. அப்போ கண்டிப்பா உங்களோட ஆம்ப்ளிடியூட் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் 60 இருக்காது, ஏன்னா அது வந்து E0 by V. அப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் டைரக்ஷன் வச்சு எலிமினேட் பண்ணிடலாம். அடுத்து என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு, இது எப்படினாலும் எனக்கு இது 16 அது 60 இருக்காதுன்றது ஷோர். இது 1 வந்தாதான் 60 இருக்க முடியும், 1 இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. அப்ப நீங்க ஆப்ஷன் எலிமினேஷன்ல இது டக்குன்னு போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். you can directly do option elimination and if you solve also இதே ஃபார்முலா தூக்கி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இதே ஆன்சர் தான் வரும் ஆக்சுவலா, ரைட்? அகைன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரிக், டக்குன்னு நீங்க ஆப்ஷன் எலிமினேஷன்ல போட்டீங்கன்னா கடகடான ஆன்சர் வந்துடும். அண்டர்ஸ்டுட்?
அதுக்கு அடுத்து 18th கொஸ்டின். இது என்ன சொல்றாங்க, ரெண்டு ஸ்பியர் ஆல்ரெடி இருக்கு, அதுல Q இருக்கு Q இருக்குன்னு எடுத்துப்போம். இப்போ இது A இது B. இப்போ இங்க என்ன சொல்றாங்க, மூணாவதா Cன்னு ஒன்று எடுத்துட்டு வரேன், அதை ஃபர்ஸ்ட் Aல டச் பண்றேன், அப்புறமா Bல டச் பண்றேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு இடையில இருக்கிற ஃபோர்ஸ் என்னவா இருக்கும், K(Q²/R). Rன்றது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன். இதை நான் நவுத்தல, நான் என்ன பண்றேன், புதுசா ஒன்று எடுத்துட்டு வரேன், C எடுத்துட்டு வந்து இதோட டச் பண்றேன். அப்போ C இதோட டச் பண்ண அப்புறமா இது என்ன ஆயிடும், Q/2 ஆயிடும், பாதி பாதி பிரிச்சுக்கும். இது அன்சார்ஜ், C இஸ் அன்சார்ஜ். அப்போ மொத்த Qவும் ஈக்குவலா பிரியும். அப்போ C Q/2 ஆயிடும். இந்த C Q/2 எடுத்துட்டு போய் இதுல டச் பண்றேன். ஆல்ரெடி இதுல Q/2 இருக்கு, ஆல்ரெடி இங்க B கிட்ட Q இருக்கு. அப்போ டோட்டல் சார்ஜ் என்ன, 3Q/2, ரைட்? ஸோ அப்போ இதுல பாதி பாதி பிரியும் அப்படின்னா, அப்போ இதுல ஃபர்ஸ்ட் A என்ன ஆயிடும், A அது Q/2 C கொடுத்துருச்சுன்னா A ஓட சார்ஜ் Q/2 ஆயிடும். இப்போ இந்த C எடுத்துட்டு வந்து இதுல டச் பண்றேன் அப்படின்னா, இந்த Qக்கும் Q/2க்கும் டோட்டல் சார்ஜ் 3Q/2. அதுல பாதி பாதி பிரிஞ்சுதுன்னா இது என்ன ஆயிடும், Bல உங்களுக்கு 3Q/4 அப்படின்னு ஆயிடும், right? It will be 3Q/4. Now I am not changing any distance. My new force will be K into Q/2 into 3Q/4/R². அப்போ இங்க என்ன வரும், எனக்கு 3/8 into KQ²/R² அப்படின்னு வரும். இந்த KQ²/R²ன்றது F. அப்போ 3F/8 would be the right answer for this question. So 3F/8 would be the right answer for this question. Again a very good question. கொஞ்சம் பொறுமையா அதெல்லாம் பார்த்தோம். நீங்க இவ்வளவு பெருசா இருக்கேன்னு பயப்படக்கூடாது, கொஞ்சம் பொறுமையா பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் pretty direct question, right? So அடுத்த கேள்வி again pretty simple question. An electric dipole with dipole moment 5 × 10⁻⁶ coulomb meter is aligned in the direction of uniform electric field. அப்ப aligned in the direction அதோட potential initial potential என்ன, -PE. அதோட ஃபார்முலா -PE cos θ. align ஆயிருந்தா θ 0, so cos 0 is 1. இப்போ then rotated through an angle of 60 degree with respect to field na my final potential energy ன்றது -PE into cos 60 which is 1/2. இப்போ இந்த work done ன்றது change in potential energy. இப்போ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு PE/2 ன்னு வரும். -PE/2 minus of -PE ன்னு வரும். ஓவராலா PE/2. டைபோல் மூமெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 5 × 10⁻⁶. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் 4 × 10⁵/2 ன்னு வரும். அப்போ இது 2 times 5 × 10, 10 × 10⁵ is 10⁶, 10⁶ × 10⁻⁶ is 1. So for answer for this question is 1 joule. So answer for the 19th question, that is in the dipole based question on the 1 joule. This is one of the direct questions in this paper. Understood? So அடுத்து 20 calculatively கொஞ்சம் கடினமான கேள்வி. இல்ல magnification formula V0/U0 into 1. இங்க least distance of distinct division கொடுத்திருக்காங்க. So V0/U0 into 1 plus D/FE. இது என்ன கொடுத்திருக்காங்க, இன்னொன்னு V0 plus UE அப்படின்ற least distance of distinct divisionல tube length கொடுத்தா from eyepiece to objective அது வந்து நம்மளுக்கு 14 கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ அப்போ இதுல இருந்து இப்போ VE அப்போனா -D ன்னு எடுக்கணும். ஃபோக்கல் லென்த் FE கொடுத்துட்டாங்க நம்மளுக்கு. FE என்ன கொடுத்திருக்காங்க, 4ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சி UE கண்டுபிடிச்சிடலாம். UE ல இருந்து V0 கண்டுபிடிக்கலாம். அப்புறம் V0 ல இருந்து U0 கண்டுபிடிச்சி நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி போட்டீங்கன்னா 125ன்றது ஆன்சர் வரும். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இந்த மைக்ரோஸ்கோப் கொஸ்டினுக்கு 125. கால்குலேஷன் வைஸ் இது லென்த் தெரியும். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் வர்றப்ப நம்ம மார்க் பண்ணி கடைசியில் இதுக்கு வந்துக்கணும். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் the output y. See again இது நீங்க பூலியன் அல்ஜிப்ரா வச்சு இதுக்கு போனீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் pretty lengthier question. இதுக்கெல்லாம் டக்குன்னு ட்ரூத் டேபிள் மெத்தட்ல போயிடணும். இங்க என்னது, இது நார் கேட். ஸோ அப்போ a plus b the whole bar, இது a dot b the whole bar. ஃபைனலாக yன்றது a plus b the whole bar dot a dot b the whole bar. இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு பூலியன் வச்சு சால்வ் பண்ணுறது கஷ்டம். டக்குன்னு என்ன பண்ணிடணும், நம்ம a b a plus b the whole bar a dot b the whole barன்னு நம்ம டக்குன்னு அவுட்புட் y ட்ரூத் டேபிள் போயிடணும். இதில் என்ன கேசஸ் எடுக்கலாம், 1100 1010, 4 டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ். நீங்கள் இந்த சீக்வன்ஸில் தான் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, 4 டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ். அப்போ இதில் a plus bன்றது 1, அதை பார் எடுத்தா 0 0 0 1ன்னு வரும். a டாட் bன்றது இது 1, அதுக்கு பார் எடுத்தா 0 1 1 1 அப்படின்னு இதுக்கு வரும், ரைட்?
இப்போ yன்றது இது ரெண்டுத்தையும் டாட் பண்ணும். இது ரெண்டுத்தையும் டாட் பண்ணணும்னா 0 0 0 1ன்னு வரும். அப்போ இந்த yயும் a plus b பாரும் ஒன்று தான். அப்போ that will be an NAND gate. The yயும் a plus b பாரும் ஒரே மாதிரி இருக்கு. So this will be an NAND gate though, right? So 21 in the logic gate question is NAND gate. This can be easily done using your truth table method, right? இப்போ 22 வந்தீங்க அப்படின்னா again இது rotational equilibrium base பண்ணியிருக்கிற question. Surface, ஒரு wall, ஒரு ladder. இங்க என்னென்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும்? இங்க ஒரு நார்மல் n1 இருக்கும், இங்க ஒரு நார்மல் n2 இருக்கும், நடுவுல mg இருக்க போது, இங்க friction will act this way. இது நவுற இது இப்படி சறுக்கணும், இது சறுக்க இப்படி ட்ரை பண்ணனும்னா friction அதை அப்போஸ் பண்ணி இப்படி இருக்கும். ஸோ இதுதான் different forces acting on it. அது ரெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க, கரெக்டா? ரெஸ்டிங் சொல்லிட்டாங்கன்னா ஈக்குலிபிரியம்ல இருக்கு. ஈக்குலிபிரியம்ல இருக்குன்னா y ஆக்சிஸ்ல நான் என்ன பண்ணலாம்? n2 by mg எழுதிடலாம். and then இதை நான் ரெஃபரன்ஸா எடுத்தேன் அப்படின்னா if I take this wall as the this point n1, ஏன்னா எனக்கு n1 n2 தெரியணும், நான் அதுக்கு பதிலா இதை ரெஃபரன்ஸா எடுத்தேன்னா n1 ஓட வேல்யூ எனக்கு தேவைப்படாது. அப்ப டார்க் டியூ டு mg ஓட டைரக்ஷன் பாத்தீங்க, அப்ப டார்க் டியூ டு mg and டார்க் டியூ டு ஃபிரிக்ஷன் ஒரே டைரக்ஷன்ல வரும். ஏன்னா இது r cross f it comes out, and then for this it's r cross f that also comes out, whereas torque due to n2 r cross f will go inside. அப்ப torque due to mg, torque due to fs, torque will be in the same direction, but torque due to n2 will be in the opposite direction. அப்படி போட்டீங்கன்னா என்ன வரும்? So torque mg into இதோட perpendicular distance. Torque is what? r perpendicular into f or rf sin. நீங்க எந்த லாஜிக் போனாலும் ஓகே தான். So r perpendicular into mg into இந்த perpendicular distance பாத்தீங்க அப்படின்னா you will get L by 2 into sin இதுன்னு வரும். So sin root 3 by 2, you will get it as root 3 by 2. Then plus fs into இதோட perpendicular distanceன்றது இது. So அப்ப இந்த angle நம்மளுக்கு 16 கொடுத்திருக்காங்க, கரெக்ட்டா? அப்போ fs you will get as this will be the perpendicular distance over there. So this would be the perpendicular distance. அப்ப fs into L by 2 அப்படின்னு வரும். fs into L by 2 would be the case. And then minus of n2, n2ன்றது mg தான். So again mg into L by 2 இல்ல L into root 3 by 2 will be equal to 0. So basically இங்க rotational equilibrium concept யூஸ் பண்றோம். இதனால டார்க், இதனால டார்க், இதனால டார்க். இப்போ இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு fs 100 root 3 அப்படின்னு வரும். You will get as 100 root 3. So option 1. So இந்த ladder questionக்கு 100 root 3 is the correct answer. Torque questionக்கு 100 root 3 is the correct answer. We are using the logic of rotational equilibrium. இதை நான் ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிறேன். அப்பனா n1 என்ன இருந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது. அப்போ n2 will be mg. When you solve it you will get as 100 root 3. Good question. So அடுத்து இதை பார்த்தீங்க, இந்த சர்க்யூட் மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீட்ஸ்டோன் 3 by 1.5 5 by 2.5. அப்போ இது வீட்ஸ்டோன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். அப்போ இந்த 6 ohm will go off, right? அப்போ 6 ohm தேவையில்லை. அப்படி சர்க்யூட்டா பார்க்குறப்ப இது ரெண்டும் சீரீஸ், அப்போ இது ரெண்டும் 8 ஆயிடும், இது ரெண்டும் சீரீஸ் அப்போ 8 ஆயிடும், இது ரெண்டும் சீரீஸ் அப்போ 4 ஆயிடும். அப்போ இதோட காம்பினேஷன் என்ன ஆயிடும்? 8 into 4 by 8 plus 4. அப்போ உங்களுக்கு சர்க்யூட் எப்படி மாறிடும் அப்படின்னா இங்க 5 volt இப்படி இருக்கு, and then இங்க 1 by 3 ohm இருக்கு, இங்க பாத்தீங்கன்னா 8 into 4 by 8 plus 4 32 by 12. அப்ப 8 by 3 ஆயிடும். அப்ப 8 by 3 அப்புறம் 1.5 5.5 சீரிஸ்ல இருக்கு. So which will be 7. So I think 1 minute 23. Uh, 1.5 and 5.5 will be 7 in inga vandrum, and then it, so overall R effective you will find to be 10 ohm. Overall R effective will be 10 ohm. Appa I is equal to V by R. Appa 5 by 10 which is 1 by 2 ampere. So 1 by 2 is 0.5. So idoda clue உங்களுக்கு எப்படி கொடுத்திருந்தா டக்குனா இப்படி கொடுக்குறப்ப நீங்க இப்படி மாத்தி பாத்தீங்கன்னா இது அழகா ஒரு வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். அப்ப நடுவுல இருக்கிறத நீங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டு you can do the, is the idea clear? So இந்த question, இந்த circuit based questionக்கு 0.5 ampere ன்றது சரியான விடை. Understood?
அடுத்து இந்த கொஸ்டின் இதுல நீங்க ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க, இன் அ யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்றாங்க. ஒரு ஃபீல்டு இருக்கு, அதுல ஃப்ளக்ஸ் என்ன, B into A is pi r squared is NH by E. இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் ஃபீல்டுல சுத்துதுன்னா அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற ஃபோர்ஸ் என்ன, QVB. அப்ப இந்த QVB தான் நம்மளுக்கு mv squared by r, அதாவது சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸா ஆக்ட் பண்ணும். QVB தான் சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸா ஆக்ட் பண்ணும். அப்ப V க்கும் R க்கும் ரிலேஷன் இதுல இருந்து எடுத்துடலாம். அடுத்து என்ன கேக்குறாங்க, மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் ஆஃப் லோவஸ்ட் எனர்ஜி. மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட்னா என்ன, I into pi r square பத்தி கேக்குறாங்க, ரைட். so I into pi r square பத்தி கேக்குறாங்க. I is Q by T, so Q is E by T வந்து 2 pi r by V போட்டுக்கலாம். so அப்போ when you solve it, V by R க்குலாம் இங்க இருந்து உங்களுக்கு டேட்டா கிடைச்சிரும். so when you solve it, you will get HE by 2 pi m as the answer. that is HE by 2 pi m for this question. ஒரு எலக்ட்ரான் ஃபீல்ட்ல சுத்துற क्वेश्चनக்கு HE by 2 pi m would be the right answer. so option 1 would be right in this case. This again pretty direct. Which of the following option represent the variation of photoelectric current with property of light? of intensity அதிகமாக number of photons அதிகமாகும், அப்ப நிறைய electrons வெளியே வரும், அப்ப it's direct. அப்ப இது கரெக்ட். அப்போ இது கரெக்ட்னா ஆப்வியஸா இது தப்பு. இன்டென்சிட்டி அதிகமான photoelectric current அதிகமாகணும். அதாவது ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் photoelectric current டைரக்ட் ரிலேஷன்லாம் கிடையாது, ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் எனர்ஜிக்கும் தான் ரிலேஷன் இருக்கு. அப்ப இதுவும் தப்பு. and then this is also wrong. so only A is the right answer. only A, இந்த இதுக்கு only A or photoelectric effect intensity ஓட straight line graph is the only correct option. so 25 க்கு அதான் correct answer. again now coming to this question, an electron ஓட mass கொடுத்தாச்சு, charge கொடுத்தாச்சு, moving with the speed அதோட c by 100 னு கொடுத்தாச்சு, is injected into a magnetic field of magnitude. magnetic field கொடுத்தாச்சு perpendicular to its direction of motion, upper circular motion. We wish to apply uniform electric field together with the magnetic field so that the electron does not deflect. ingada clue, electron does not deflect அப்படினா electron உங்களுக்கு deflect ஆக கூடாது அப்படினா speed should be equal to E by B. இது ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன். இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் காம்பினேஷன்ல ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் டிஃப்ளெக்ட் ஆக கூடாதுன்னா ரெண்டு கண்டிஷன். கண்டிஷன் நம்பர் 1, here V should be perpendicular to E should be perpendicular to V, அதாவது VEB mutually perpendicular இருக்கணும். பாயிண்ட் நம்பர் 1. அது டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கணும்னா V ஓட டைரக்ஷன் E cross B ஓட டைரக்ஷனா இருக்கணும். இதுதான் நம்மளுக்கு EMA ஓட லாஜிக்கும். இது டைரக்ஷனுக்கு மட்டும், கால்குலேஷனுக்கு கிடையாது. and then V வந்து வேல்யூ ஆஃப் V வந்து E by B. அப்ப என்னென்ன சார்ஜ் பார்ட்டிகல்னா E by B வெலாசிட்டில இருக்கோ அதெல்லாம் மட்டும் தான் டிஃப்ளெக்ட் ஆகாது, provided this is satisfied. இப்போ இதெல்லாம் டேட்டா. இப்போ இதுல இருந்து என்ன கேக்குறாங்க, தென் எல்லாமே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் பத்தி கேக்குறாங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்ல இருந்து E is perpendicular to B, அப்ப நேரா ஆப்ஷன் 2 ஆப்ஷன் 3 எலிமினேட்டட். கரெக்ட்டா? இப்போ ஆப்ஷன் 1 4 இருக்க போகுது. நமக்கு என்ன தெரியும், V is E by B. V வந்து என்ன, C by 100. E தான் நமக்கு தெரியணும். B என்ன கொடுத்திருக்காங்க, 9 into 10 to the power minus 4. C என்ன, 3 into 10 to the power 8. அப்ப 3 into 10 to the power 8 by 100 ன்றது 3 into 10 to the power 6 into 9 into 10 to the power minus 4 is E. So அப்ப 27 into 10 to the power 2. அதாவது ஆப்ஷன் 1, E is perpendicular to B and its magnitude is 27 into 10 to the power 2 is the right answer for this question. Again a good question, not a direct question, good question though, right? So அடுத்து இது லைக் இந்த பேப்பர்ல இருக்கிறதுலே டஃப்பான கொஸ்டின் இதுதான். நீங்க இந்த கொஸ்டின்லாம் பார்த்து லாஸ்ட்ல தான் வந்திருக்கணும். ஐடியா என்னன்னா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் இஸ் எக்ஸ்போஸ் டு அட்மாஸ்பியர், இங்க P0. இப்போ கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் உள்ள எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இதோட பிரஷர் என்ன, நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், P0 minus 2S by R. ஆனா இங்க ஒரு சர்ஃபேஸ் தான் எக்ஸ்போஸ் ஆகுது, so it is S by R. அண்ட் இதனால ஒரு காஜ் பிரஷர் இருக்கும் பிளஸ் y rho g, அந்த ஹைட் தான் y. இதே நான் இந்த பாயிண்ட்க்கு எடுத்துட்டேன்னா இந்த வேல்யூ எனக்கு திரும்ப அட்மாஸ்பியரிக் பிரஷரா மாறிடும். ஃபர்ஸ்ட் நான் ரேண்டம் பாயிண்ட் எடுத்து இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதுறேன், ஆனா அந்த ரேண்டம் பாயிண்ட் இதுக்கும் தான் எனக்கு அப்ளிகபிள், அது வந்து P0 இருக்கும், ரைட்? அப்ப இதுல இருந்து நம்மளுக்கு S RCன்றது நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது. RC இதுல ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர்னா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் ரேடியஸ் மாற போகுது. இஃப் யூ சால்வ் அ பிட், இது கொஞ்சம் நாட் அன் ஈஸி திங், நம்மளுக்கு டைம்ல உங்களுக்கு ஆன்சர் மட்டும் நான் ஐடியா கொடுத்துட்றேன். இந்த RCன்றது எப்படி இருக்கணும்னா 1 plus dy by dx the whole squared the whole to the power 3 by 2 by
d square y by dx square. இது நீங்க பொறுமையா எடுத்து சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கிடைக்கும். இதை எடுத்துட்டு போயிட்டு திரும்ப என்ன இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா எனக்கு d square y by dx square is equal to rho g s into y ன்றது எனக்கு ஆன்சரா கிடைக்கும். ஒன் ஆஃப் த ரியலி டஃப் கொஸ்டின்ஸ் இது. நாட் லைக் நியூ மாடல் தான், நிறைய நியூ மாடல் கொஸ்டின் இதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. நியூ மாடல் பெருசாக இந்த கொஸ்டின்லாம் நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஆயிருக்க மாட்டோம். இதெல்லாம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவல் கொஸ்டின்ஸ். ஆனால் ஆஸ் எ செட் இந்த நான் ஸ்டார்டிங்கே சொன்னேன், இந்த பேப்பர் அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. எல்லாராலையும் எல்லா கொஸ்டினையும் அட்டன் பண்ணியிருக்க வாய்ப்பே இல்லை. அதனால நீங்க நிறைய கொஸ்டின் விட்டுட்டீங்கன்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா டோன்ட் வரி, யூ ஆர் நாட் அலோன். நீங்க மட்டும் அட்டன் பண்ணாம கிடையாது, முக்காவாசி பேர் இதுல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் விட்டுட்டு தான் வந்திருப்பாங்க. அதனால ஸ்லீப் வெல், யூ டிட் யுவர் பெஸ்ட், நீங்க பெஸ்டா பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ ரேங்க் தான் டிசைட் பண்ணும், மார்க் டிசைட் பண்ணாது. ஹோப் வி ஆல் கெட் a good rank. So don't worry much. Now moving on to the next question though. One of the easy questions there. A pipe open at both ends has a fundamental frequency f. Fundamental frequency என்ன? V by 2L. Open at both ends சொல்லியாச்சு. அப்புறம் the pipe is dipped vertically in a water drum. அப்போ ஒரு பைப் இருக்கு, அதை நான் ஒரு ட்ரம்முக்குள்ள ஃபில் பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு this will become a closed organ pipe. ஏன்னா ஒரு சைடு க்ளோஸ்ட் ஆயிடும். ஸோ this will become closed organ pipe. இப்போ அதில் ஹாஃப்ல இருந்து ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் தி ஆர்கம் நவ் இஸ். அப்போ எஃப் டேஷ்ன்றது க்ளோஸ் ஆர்கன் பைப்போட இது என்னது ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன? V by 4L. இங்கே L என்ன ஆகிடும்? L by 2 ஆகிடுமா? ஏன்னா ஹாஃப் ஃபில்டுன்னு சொல்கிறாங்களா? அப்போ இது 2 into V by 4L. அப்போ திரும்ப இது V by 2L தான் வருது. அப்போது நியூ ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் சேம் ஆஸ் த ப்ரீவியஸ் கேஸ். ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஃபுல் ஓப்பன் ஆர்கன் பைப்பாக இருக்கிறதுக்கும் பாதி க்ளோஸ் ஆர்கன் பைப்பாக இருக்கிறதுக்கும் ஒரே ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி தான். அகைன் a simple question in this paper though. அடுத்து again அடுத்த advanced level question. It's not that easy for everybody to solve. A parallel plate capacitor made of circular plate is being charged such that the surface charge density on its plate is increasing at a constant rate. அதோட சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது. The magnetic field arising due to displacement current is. So அப்போ displacement current அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆம்பியர் சர்க்யூட் எல்லாம் உள்ள வரணும். B dot dl is நம்ம கண்டக்ஷன் கரண்ட் கணக்கு எடுக்கல, mu naught epsilon naught d phi e by dt. mu naught epsilon naught d phi e by dt. So அப்போ mu naught epsilon naught d by dt of phi e. Phi ன்றது e into pi r square circular plate or any random ஒரு லூப் எடுக்கிற சர்க்குலர் லூப் எடுக்கிறேன்னா e into pi r squared. இந்த e ன்றது என்ன? sigma by 2 epsilon naught. இது கெபாசிட்டர் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ sigma by 2 epsilon naught. ஆனால் sigma மாறிட்டே இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஸோ mu naught epsilon naught into d by dt of some constant rateன்றதுனால sigma naught into t, right? Some constant into t by 2 epsilon naught into pi r squared னு வரும், right? இப்போ இந்த d by dt ன்னு பார்க்குறப்ப if I differentiate I'll get mu naught epsilon naught by 2 epsilon naught. இந்த pi r squaredம் வெளியே வந்துடும். It will become sigma naught அப்படின்னு வரும். ஸோ அப்போ இதுலேருந்து என்ன சொல்லலாம்? இந்த dl அப்படின்றது b into 2 pi r னு வந்துருமா? if I take some circular amperian loop, ஒரு circular amperian loop எடுத்தனா I'll get this. இப்போ இதுலேருந்து நான் என்ன சொல்லலாம்? my b இங்க ஒரு r இங்க ஒரு r கேன்சல் ஆகிட்டு b is proportional to r. இது ஒரு பக்கம். ஆனால் இந்த பிளேட்டை விட மீறி நான் வெளியே போகிறப்ப, அதாவது இந்த கன்சிடர்ட் ஆம்பியர் லூப் இந்த பிளேட்டை விட்டு வெளியே போகிறப்ப எனக்கு இந்த ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் ஆகிடும். அப்போ அது கான்ஸ்டன்ட் ஆகிடும். அப்போ இந்த ஆர் ஆர் கேன்சல் ஆகாமல் திஸ் இஸ் இன்சைடு. வென் ஐ கன்சிடர் அவுட் சைடு தென் எனக்கு பி வில் பி இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டார். அப்போ ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஞ்ச் இருக்கும், ஏறிட்டே போகும், அதுக்கப்புறமா கம்மியாக ஆரம்பிக்கும். அப்படி பார்க்குறப்ப நான் ஜீரோ எவ்ரிவேர், இது எங்கேயுமே ஜீரோ ஆகாது. வித் மேக்ஸிமம் அட் த இமேஜினரி சிலிண்ட்ரிக்கல் சர்ஃபேஸ் கனெக்டிங் த பெரிஃபெரிஸ் ஆஃப் த பிளேட். பெரிஃபெரிஸ் ஆஃப் த பிளேட்னா இப்படி இருக்கா? இந்த மாதிரி ஒரு சிலிண்டரில் மேக்ஸிமம் பெரிஃபெரியில் மேக்ஸிமமாக இருக்கும். அதை மீறி போனீங்கன்னா அது கம்மியாக ஆரம்பிக்கும். அகெயின் நாட் அன் ஈஸி கொஸ்டின், நாட் அ டைரக்ட் கொஸ்டின், நாட் அன் காமன் கொஸ்டின். இது அட்வான்ஸ் லெவல் கொஸ்டின் தான். இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதலை அப்படின்னா நம்ம வருத்தப்படாதீங்க, ரைட்? Most of them wouldn't be able to do that. So don't worry guys. You have given your best. So let's wait and see what happens. ஏன்னா எல்லாருக்குமே இதே நிலைமை தான். யாரும் நீங்கள் கேட்ட யாருமே ஃபிசிக்ஸ் ஈஸின்னு சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. எல்லாருமே டஃப்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க. எல்லாருமே ஃபுல்லாக அட்டன் பண்ணலன்னு தான் உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் வந்திருக்கும். அதனால் நீங்கள் தனியாலாம் இல்லை, பயப்படாதீங்க. Have a good sleep. You all worked long.
So take 1 month rest. Let's see what happens when the results come out, right? So now நமக்கு முடிச்சிடலாம். அடுத்து 3 identical heat conducting rods are connected in series. இந்த அவங்களே டயக்ராம் கொடுத்துட்டு ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க, கரெக்டா? அப்போ இதுல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அகைன் calculatively it's bit longer. இந்த ராடுக்கு நான் அதாவது h1 is equal to h2 is equal to h3, அதாவது rate of heat transfer through the rod. Since they are in series, rate of heat transferன்றது சேமா இருக்கும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ராடோட ரேட் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ன, KA by L. ஆனால் கேன்றது 2K, ஐடென்டிக்கல் சொல்லிட்டாங்க, அப்போ நான் ஏன்னு எடுக்கிறேன் L. இது ஃபர்ஸ்ட் ராடு என்ன, 3T minus T1. செகண்ட் ராடுக்கு KA by L into T1 minus T2. தேர்ட் ராடுக்கு அகெயின் 2KA by L into T2 minus T அப்படின்னு வரும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டும் எடுத்து உங்களுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும். இது ரெண்டும் எடுத்தீங்கன்னா என்ன, KA by L KA by L போயிட்டு என்ன ஈக்குவேஷன் வரும் உங்களுக்கு, 60 then minus 2T1 is equal to T1 minus T2. அப்ப இதுல இருந்து T எடுத்துக்கோங்க. இந்த ரெண்டாவது மூணாவது ஈக்குவேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா KA by L KA by L கேன்சல் ஆயிட்டு T1 minus T2 is equal to 2T2 minus 2T ன்னு வரும். இப்போ இது ரெண்டுத்துல இருந்து T ஐ ஈக்குவேட் பண்ணி சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get 5 with T1 by T2 ratio 5:3 ன்னு வரும். இது ரெண்டுத்துல இருந்து இதுல இருந்து 60 T எழுதிட்டு இதுல இருந்து T யோட எக்ஸ்பிரஷன் எழுதி அந்த ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன் ஈக்குவேட் பண்ணி சால்வ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு T1 by T2 ரேஷியோ 5:3 அப்படின்னு வரும். அகைன் கால்குலேஷன் வைஸ் பிட் லாங்கர், பட் ஐடியா வந்து ரொம்ப காமன் ஐடியா தான், புது ஐடியா எதுவும் கிடையாது, காமன் ஐடியா தான். பட் கால்குலேஷன் கொஞ்சம் நம்ம உஷாரா போடணும், அவ்வளவுதான். அகைன் இது ஒரு ஜென்ரலா நீட்ல இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்க்கறது வந்து ரொம்ப ரேர். ஈவன் ஜெயிலுமே பெருசா இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க. ஒன் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் மாடல், லைக் நாட் காமன் மாடல், நாட் சால்வபிள் கிடையாது, பட் அ காமன் மாடல். இப்போ இது ஐடியா என்னன்னா, இது ரெண்டும் ஒரு வயர், அப்ப இது ரெண்டும் பேரலல், கரெக்டா? இது ரெண்டும் பேரலல்னா இதோடது என்ன ஆயிடும், 3/4 ஆயிடும், R1 R2 by R1 plus R2. அப்புறம் இது ரெண்டு பேரலல், இது என்ன ஆயிடும், 8/6, இது 4/3 வந்துடும், கரெக்டா? சோ அப்போ இப்போ இது ரெண்டும் சீரிஸ், கரெக்டா? இப்போ இது ரெண்டும் சீரிஸ்ன்னு பாக்குறப்ப so what you will get as R effective is 25/12 ன்னு வரும். R effective is 25/12. அப்ப அதுல இருந்து நீங்க கரண்ட் I is V by R effective when you do 50/25/12 ன்றது I வந்து 24 ஆம்பியர்னு வரும். அப்ப இங்க 24 ஆம்பியர் உள்ள வரப்போகுது, இது பிரிய போகுது. இது இந்த சர்க்யூட் எப்படி ஆயிடும், நம்மளுக்கு 24 உள்ள வருது, இங்க 1 இங்க 3, அப்புறம் இப்படி இருக்கு, அப்புறம் இங்க இருந்து இப்போதைக்கு நான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு நான் சொல்றேன், இங்க 2 இங்க 4. அப்ப இந்த 24 இப்படி பிரிய போகுது, 1:3 ரேஷியோல பிரியணும். கம்மி ரெசிஸ்டன்ஸா இருந்தா அதிக கரண்ட் போகும். 1:3 4 பங்கா, 24 4 பங்கா பிரிச்சீங்கன்னா 6 6 6 6. அப்ப இல்ல 3 பங்கு இதுக்கு போகும், ஏன்னா இது கம்மி ரெசிஸ்டன்ஸ். அப்ப இதுல 18, இதுல 6. அதே மாதிரி இது திரும்ப 24 ஜாயின் ஆயிட்டு இது 1:2 ரேஷியோல பிரியும், கரெக்டா? 1:2னா 24 3 பங்கா பிரிச்சீங்கன்னா 8 8 8. அப்ப இது கம்மினா இதுல 24, இதுல 8, சரி இதுல 16, இதுல 8, கரெக்டா? இப்போ கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணுங்க. நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், இங்க 18, இங்க 16, இங்க 6, இங்க 8. இது நம்ம கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணோம்னா இங்க 18 வந்து 16 தான் போகுது, அப்ப 2 காணோம், அப்ப 2 இதுல வந்துருக்கணும். அதே மாதிரி இங்க கிராஸ் செக் பண்ணீங்கன்னா 6 8, அப்ப இந்த 6ம் 2ம் சேர்ந்து 8ஆ போயிடுது. அப்ப லாஜிக் என்ன, 2 ampere is through CD from C to D. A good question. நியூ மாடல் தான், நம்ம அவ்வளோ ஈஸியாக இதெல்லாம் நம்ம பெருசாக சால்வ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். லாஸ்ட் ஒரு 5-6 இயர்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான மாடல்லாம் கேட்கறது இல்லை. ஸோ டு நாட் வரி தட் இஃப் யூ டிடன்ட் கெட் இட் ரைட், இட்ஸ் ஓகே. நான் அகெயின் இது நீங்கள் கொஞ்சம் டிஃபரன்சியேஷன்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் ஈஸியாக போடலாம். T is equal to x square D plus x ன்னு கொடுத்துறாங்க. Let me differentiate with respect to time. When I differentiate with respect to time, 1 is equal to 2x dx by dt. What is dx by dt? Is my velocity plus dx by dt. I'm not differentiating with respect to x, I'm differentiating with respect to time. அப்ப இது எனக்கு என்ன வரும், 1 is equal to 2x into v plus v ன்னு வருமா? அப்ப v 1 by 2x plus 1 ஆயிடும். இங்க நான் v காமன் எடுத்தேன்னா 2x plus 1, அந்த சைடு ஆடுச்சுன்னா 1 by 2x plus 1.
இது ஒரு பக்கம். நான் திரும்ப இந்த ஈக்குவேஷனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன் with respect to time. அப்போ 1 ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 0, இது வந்து இதுவும் வேரியபிள் இதுவும் வேரியபிள். அப்ப நம்ம ப்ராடக்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணோம். ப்ராடக்ட் ரூல்னா 2x, v ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஆக்சலரேஷன், அப்புறம் v ஐ சும்மா வச்சு 2x ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 2 into dx by dtன்றது v ஆயிடும், பிளஸ் v ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஆக்சலரேஷன். அப்ப இதுல இருந்து என்ன எழுதலாம்? minus 2v squared is a வை காமன் எடுத்தனா 2x plus 1 ன்னு வந்துரும். இப்போ எப்படி ரிலேட் பண்ண ஆக்சலரேஷன் தானே கேக்குறாங்க. இப்போ இந்த v ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா? இப்போ minus 2 by 2x plus 1 the whole squared is equal to a into 2x plus 1. The 2x plus 1 அந்த பக்கம் அனுப்பிச்சிட்டோம்னா minus 2 by 2x plus 1 the whole cube. So option 1, that is minus 2 by 2x plus 1 the whole cube is the right answer for this question. Again differentiationல கொஞ்சம் நம்மளுக்கு அந்த ட்ரிக் தெரிஞ்சது அப்படின்னா இது நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியா போடக்கூடிய ப்ராப்ளம். Understood? Not an easy, I won't say it's too easy, கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் பொறுமையா போட வேண்டியது. Understood? Again on the tougher side only. Now next question, two gases A and B are filled at the same pressure in separate cylinders with movable pistons of radius R and RB respectively. On supplying an equal amount of heat to both the systems reversibly under constant pressure, the pistons of gas A and B are displaced by அதோடைய radius மாறல மேல நவுந்திருக்கு 16 and 9. If the change in internal energy is same, அப்ப internal energy same, heat too same அப்படின்னா work done is same, am I right? So W1 is equal to W2, அப்ப W1 is P del V is equal to P del V in the second case. Pressure same, so அப்போ P will be same. But del V னா என்ன இருக்கும்? Area into change in length. ஒரு piston எப்படி இருக்கும்? உங்களுக்கு இப்படி இருக்கும், கரெக்டா? அப்ப இது மாறுது மேல வருது அப்படின்னா area, this is my del V, that is area into change in length. A1 into del L is equal to A2 into del L2. A1 ன்றது pi R1 squared, del L1 என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 16 கொடுத்திருக்காங்க. A2 ன்றது pi R2 squared, del L is 9 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. நம்மளுக்கு கேட்கிறது R1 by R2 which is square root of 9 by 16 which is 3 by 4. So option 1 is going to be the correct answer for this question. இது கொஞ்சம் காமா இருந்தீங்கன்னா W same constant pressure na P del V ன்றத பாயிண்ட் புடிச்சிட்டீங்கன்னா it's not an tougher ask, it is not an tough question, one of the moderate questions I would rather say. Right? So அடுத்த கேள்வி, again it's not that easy question in a NEET perspective, it's a bit advanced level. Omega easy கண்டுபிடிச்சலாம். Omega is root of k by m. So root of k by m அப்படின்னு பார்க்கறப்ப m குறையுதுன்னு சொல்றாங்க. Sand is mass is sand leaks out slowly out of the box vertically அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ m குறைஞ்சதுன்னா ஒமேகா ஏறணும். அப்போ இது மட்டும் எலிமினேட்டட், ரைட்? ஒமேகா இதுலயும் ஏறுது இதுலயும் ஏறுது இதுலயும் ஏறுது, கரெக்டா? அதுக்கு அடுத்து இதுல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. நீங்க வெர்டிகல்னு எடுத்து பார்க்கறப்ப m குறைய குறைய உங்க ஈக்குலிபிரியம் பாயிண்ட் is mg by k. m குறைய 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 ஈக்குலிபிரியம் பாயிண்ட் உங்களுக்கு மேல போயிட்டே இருக்கும். அப்போ இந்த இன்ஸ்டன்ட்ல இருந்து பார்க்கறப்ப ஈக்குலிபிரியம் பாயிண்ட் மேல போயிட்டே இருக்கிறப்ப ஆம்ப்ளிடியூட் என்ன ஆகும்? அதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும்ன்ற கணக்கு. ஸோ ஒமேகாவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஆம்ப்ளிடியூடும் இன்க்ரீஸ் ஆகும்ன்ற கணக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் 2 இஸ் ரைட். ஹாரிசான்டல்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா it will not affect. In that case 4 could be right. Let's wait and watch what NTA gives. But ana vertically falling nu solradhanaala it is more appropriate to consider a vertical oscillation. Vertical oscillation na option 2 correct. Horizontal eduthu pathingana option 4 correct. Let's see what NTA provides us. But more appropriate in a technical perspective is option 2 should be right. So let's see, and it's not an easy question to go with. So now again a lengthier question, ana common question na idu. நம்மளுக்கு என்னது இது? I remaining என்ன தெரியும்? is I total minus I removed, கரெக்டா? சோ இப்போ இது இந்த மாதிரி ஸ்பியர்ல இருந்து ஒரு ரேடியஸ் 2r ல இருந்து r கட் பண்றாங்கன்னா மாஸ் ரேஷியோ வந்து 8:1 இருக்கும். அதாவது ஃபுல் இதோட இதை நான் 8m ன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஃபார் கால்குலேஷன். ஸோ கம்ப்ளீட் ஃபுல் ஸ்பியருக்கு 8m ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா தென் அந்த கட் ரிமூவ்டு பார்ட் ரிமைனிங் பார்ட் இல்லை ரிமூவ்டுக்கு m தான் இருக்கும்.
1:8 ratio because density same கணக்குல உங்களுக்கு mass by volume same இருக்கும். So m1 by m2 will be in the ratio of r1 by r2 அந்த இதில் இருக்கும். ஸோ r1 by r2 the whole cube இருக்கும். ஸோ 8 times வரும். இது 8 m எடுத்துக்கிறேன். இப்போ டோட்டல் அப்படின்னா about y axis சொல்றாங்க. இது passing through center. passing through centerனா என்ன 2/5 mr². அப்போ 2/5 m வந்து 8m into r வந்து 2r. அப்போ இது 4r² ஆயிடும். r பெரிய ஸ்பியருக்கு 2r மைனஸ் ரிமூவ்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த y axis எப்படி இருக்கு டான்ஜென்ஷியலா இருக்கு. அப்போ டான்ஜென்ஷியல்னா என்னது 7/5 into m into r². கரெக்டா? அப்போ இது போட்டிங்கன்னா you will get something like 57/5 into mr² ன்னு வரும். இது வந்து I remaining. இவங்க என்ன கேட்கறது I removed by remaining கேட்கறாங்க. ரிமூவ்டுக்கு 7/5 mr², ரிமைனிங்க்கு 57. அப்ப 7/57 is the right answer over there. இவங்க என்ன கேட்கறாங்க the ratio of moment of inertia of the smaller sphere to that of the rest part of the sphere about y axis na in the 7/57 is the right answer for this question. Again like expose ஆற question தான் இதெல்லாம் நம்மலாம் சால்வ் பண்ணக்கூடிய question தான். ஆனா கொஞ்சம் அந்த lengthier side. Again you can find this kind of questions in your Allen module as well. And now coming to next question, again கொஞ்சம் calculation wise இதெல்லாம் common ideas. இதெல்லாம் நம்ம காமனா எக்ஸ்போஸ் ஆகிற ஐடியாஸ் தான். ஆனா கொஞ்சம் கால்குலேஷன் இந்த வாட்டி ரொம்ப எந்த கொஸ்டினுமே ரொம்ப ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணி ஆன்சர் வர மாதிரி அவங்க பெருசா கொடுக்கல. அதனால நீங்க 1 hour 1.5 hours 1 hourல எல்லாம் உங்களால 25ல இருந்து 30 கொஸ்டினே சால்வ் பண்ணா அதிகபட்சம். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 25 to 30 கொஞ்சம் டைம் அதிகமா கொடுத்தாதான் உங்களுக்கு நிறைய சால்வ் பண்ண முடியும். ஆனா இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் தட் கெமிஸ்ட்ரியும் கொஞ்சம் லென்த்தியர் சைடா இருக்கிறதுனால நிறைய பேரால பிசிக்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல தான். நீங்களும் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அப்படின்னா do not worry much. Fine, now coming to this, நம்மளுக்கு இது மூணா பிரிக்கலாம். இங்க air, இங்க k1, இங்க k2. இது என்ன சொல்றாங்க k1 இருக்கிறது 3d/8 சொல்றாங்க. இது வந்து d/2 ன்னு சொல்றாங்க. அப்ப இது d/8 ஆ இருக்கணும். கரெக்ட்டா? இது d/8 ஆ இருக்கணும். இது மொத்தமா d னா இது d/8 ஆ இருக்கணும். ரைட்? சோ in that case first ஒண்ணுமே இல்ல அப்படினா அத நான் c ன்னு எடுத்துக்கிறேன். c is epsilon naught a/d. இப்ப c1 இந்த பார்ட் மட்டும் எடுக்கிறேன் அப்படினா then இது air னா epsilon naught a/d. d is nothing but d/8. அப்போ இது 8 epsilon naught a/d ன்னு வரும். அப்போ இது 8c ன்னு எழுதலாம். கரெக்ட்டா? c2 இங்க மீடியம் இருக்கு. அப்ப k1 epsilon naught a/3d/8. அப்ப 3 இங்க இருக்கும், 8 மேல போய்டும். அப்ப இது 8k1/3c அப்படினு வரும். 8k1/3c. k1 வந்து 1.25 k2 ன்னு சொல்லிருக்காங்க. அப்ப இது 10k2/3c is c2. c3 போச்சுனா k2 epsilon naught a/d/2 ன்னு வரும். So this will be 2k2c அப்படினு வந்துரும். இப்போ இது மூணுமே எப்படி இருக்கும் சீரிஸ்ல இருக்கும். அப்ப சீரிஸ்ல இருக்கும்னா 1/c effective 1/c1 1/c3. c effective twice of the initial சொல்லிருக்காங்களா? இப்போ 1/2c is c1 என்ன எழுதிருக்கோம் 8c. அப்போ 1/8c plus 3/10k2c plus 1/2k2c. அப்ப இந்த c எல்லாம் காமன் எடுத்தா என்னால கேன்சல் பண்ண முடியும். 1/8 அந்த சைடு அம்சனா உங்களுக்கு இங்க 3/8 is equal to இங்க if I take 10k2c as an LCM I'll get 3 plus 5 போயிட்டு இங்க மேல 8 வரும். அப்ப 10k2c is c கூட கேன்சல் ஆயிடும். I'm sorry. So c அப்ப 10k2ன்றது you will get a 64/30 அப்படினு வந்துரும். ரைட்? so 10k2 னா 64/3. அப்ப k2ன்றது 64/30 அப்படினு வந்துரும். ஆனா நமக்கு தேவை என்னது k1. k1 என்ன கொடுத்திருக்காங்க 1.25 k2. அப்ப k1 is 1.25 into 64/30 போட்டிங்கன்னா you will get 2.66. 8/3 அப்படினு வரும். so 2.66 that is option 4. in this case option 4 in general இந்த क्वेश्चनக்கு 2.66 is the right answer. concept wise very common, ஆனால் calculation wise நமக்கு 10th கேட்டிருக்காங்க. எல்லா क्वेश्चनும் அப்படிதான் இருக்கு.
இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் 37. இதுக்கு ரிசல்ட் தெரிஞ்சதுன்னா 30 செகண்ட் கொஸ்டின். இது ஆக்சுவலாக சால்விங் உங்களுக்கு இது ஐடியா இல்லைன்னா பெருசாக சால்வ் பண்ணணும். ஆக்சலரேஷன் ஸ்மூத் கண்டுபிடிக்கணும், ரஃப் கண்டுபிடிக்கணும், அப்புறம் அதுலேருந்து டிஸ்டன்ஸ் வச்சு ஈக்குவேட் பண்ணி போடணும். ஆனால் இதுக்கான ஃபார்முலா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா இருக்குது. மியூ இஸ் இந்த மாதிரி சேம் லென்த் சேம் ஆங்கிள் அப்படின்னா இந்த மியூ வந்து tan theta இன்டூ 1 மைனஸ் 1/n² ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா இருக்குது. என்னன்றது ரஃப்ல எவ்வளோ டைம்ஸ் n டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா மியூ இஸ் tan theta இன்டூ 1 மைனஸ் 1/n². பட் 45 கொடுத்துருக்காங்க. 1 இன்டூ 1 மைனஸ் 1/4 n 2 n² பண்ணால் 4. அப்போ இது 3/4ன்னு வரும், which is 0.75. ஸோ ஆப்ஷன் 3 is the correct answer for this question. இதுக்கு இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சா சீக்கிரம் போடலாம். இப்படி தெரியல அப்படின்னா சால்விங் இஸ் பிட் டஃபர். அகெயின் இது எல்லாமே உங்களுக்கு டைம் கன்சியூமிங் பேப்பர். இது ரொம்ப ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங் பேப்பர். எல்லாராலையும்லாம் சால்வ் பண்ண முடியாது. ஸோ இஃப் யூ ஹவ் லெஃப்ட் மெனி கொஸ்டின்ஸ் ஆன் அன் ஆவரேஜ் இந்த பேப்பரில் ஃபிசிக்ஸுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக 25-30 கேள்வி தான் அட்டன் பண்ண முடியும். கரெக்டாக நீங்கள் 1 hour தான் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா 25-30 மிஞ்சி போனால் 35. கொஞ்சம் நம்ம ஷூடாக இருந்தோன்னா 35-40 போகலாம். அதுலேயும் டென்ஷனை நம்ம தப்பு பண்ணி 5 தப்பு கிட்ட போகுது அப்படின்னா ஸோ ஐ வுட் சே 70 to 80 இதில் ஸ்கோர் பண்ணிங்கன்னா அது 120-130க்கு சமம். 100 to 120 ஸ்கோர் பண்ணுறீங்கன்னா அது 150க்கு சமம். ஸோ அதனால் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, ஃபிசிக்ஸில் மட்டும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க. எல்லாருக்குமே கம்மியாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். வெரி ஃபியூ ஹூ ஆர் பிட் கொஞ்சம் டக்குன்னு கொஸ்டினை விட்டுட்டு போகிறவங்களா இருந்தால் மட்டும்தான் நிறைய கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் ஒரு 50 to 80 ரேஞ்சில் இருக்கீங்கன்னா ப்ரிடாமினண்ட்டாக வர ஸ்கோர் அதுவாக தான் இருக்கும். 50 to 80ன்றது நீங்கள் 120 ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு சமம் இந்த பேப்பரில். அதனால் பதட்டப்பட வேண்டாம். அதுக்கு அடுத்த கேள்வி அகைன் இதுவும் டைம் டேக்கிங். 2 கேஸ். நீங்கள் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜிலேருந்து இங்கே வின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜியிலேருந்து இந்த v²ன்றதை எப்படி எழுதலாம்னா v0² மைனஸ் 2gr, இது ஒரு r ப்ளஸ் r இன்டூ 1 + sin θ அப்படின்னு வரும். r plus r sin θ is the total height. ஸோ அப்போ 2gr இன்டூ 1 + sin θ அப்படின்றது ஒன்று. அப்போ இங்கே ஸ்லாக்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்லாக்னா என்ன அர்த்தம்னா டென்ஷன் 0. அப்போ டென்ஷன் 0ன்னா mg sin θ தான் உங்களுக்கு mv²/r ஆக்ட் பண்ணும். அப்போ இங்கே என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி மூலியமா இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எழுதணும். ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா டைம் சேவ் பண்ணலாம். இல்லைனா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணால் யூல் கெட் திஸ். இப்போ இதில் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத டேர்ம்னா gr. இங்கே m கேன்சல் ஆகிட்டு இந்த gr-ஐ v²/sin θன்னு எழுதிடலாம். அப்போ எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு gr வருதோ v²/sin θன்னு வரும். அப்புறம் நம்மளுக்கு கேட்கறது ரேஷியோ தான். அப்போ ஒரு சைடு v² இன்னொரு சைடு v0²லாம் மாற்றி எழுதுனீங்கன்னா என்ன கேட்குறாங்க v/v0ன்னு கேட்குறாங்க. அது சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் 3 அதாவது sin θ/2 + 3 sin θ the whole power 1/2ன்னு வரும். அகெயின் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் நாட் லைக் நார்மல் கொஸ்டின். இது நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது. கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி பண்ணணும், ஃப்ரீ பாடி எழுதணும், ரிப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ டெஃபினெட்லி இட் வில் டேக் டைம். பட் த ஆன்சர் when you solve it will be sin θ/2 + 3 cos. நிறைய லென்தியர் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. ஸோ அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. அடுத்து 39. The container has 2 chambers of volume. V1 is 2 liters and V2 3 liters separated by partition made by a thermal insulator. In number of moles அதெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. கரெக்டாக when the partition is removed the mixture attains equilibrium. இந்த மாதிரி கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எனர்ஜி இருக்கும், அப்புறம் ஒரு எனர்ஜி சேர்ந்துச்சுன்னா எனர்ஜி கன்சர்வேஷன். அகெயின் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜியிலிருந்து you can write mu CVT. அப்போ mu1 CV1 T1 plus mu2 CV2 T2 should be equal to mu mix CV mix into T common temperature. Temperature இங்க காமன் வந்துரும். ஸோ சேம் ஐடியல் கேஸ்னு சொல்றாங்க. அப்போ CV எல்லாம் போயிடும். இங்க mu T அப்போ PV is equal to mu RT தெரியுமா? அப்போ mu T யை PV/R எழுதலாமா? அப்போ P1 V1/R plus P2 V2/R has to be equal to pressure of the mixture into V1 plus V2/R. அப்போ இங்க R எல்லாம் கேன்சல் ஆயிடும். P1 வேல்யூ கொடுத்தாச்சு, P2 வேல்யூ கொடுத்தாச்சு, V1 வேல்யூ கொடுத்தாச்சு, V2 வேல்யூ கொடுத்தாச்சு. நம்மளுக்கு தேவையானது இந்த காமன் ப்ரெஷர் 1.6 atmosphere is the right answer. 1.6 atmosphere 8/5 வரும். இப்போ 1.6 atmosphere
is basically the right answer for this question though. Again இந்த logic தெரியும், இதெல்லாம் not common questions. So next இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு NEET level questions. இது வரைக்கும் கேட்ட NEET level questions இல்ல, இதெல்லாம் easy. நீங்க இதெல்லாம் பதட்டப்படாம இந்த क्वेश्चனை ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்ணி போடணும். So அடுத்து to an AC power supply of 220 volt at 50 hertz, the resistor of 20 ohm. இவங்க ரியாக்டன்ஸே கொடுத்துட்டாங்க, XL XC கொடுத்துட்டாங்க. நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், ஃபர்ஸ்ட் phase difference கண்டுபிடிக்கணும். tan phi is for LCR circuit XL minus XC by R. XL என்றது என்னது 45, XC 25, R என்றது 20. அப்போ இது 1 ன்னு வரும். tan phi 1 னா phi வந்து 45 டிகிரி. அப்ப டைரக்ட் எலிமினேஷன் ஆப்ஷன் 2, ஆப்ஷன் 4. கரெக்ட்டா? இப்போ கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். கரண்ட் என்ன? V by Z. இது V by Z. Z என்ன? square root of R squared plus XL minus XC the whole squared. இப்போ XL minus XC யும் R ம் சேம். So அப்போ இது I வந்து என்ன ஆயிடும்? V வந்து 220 by square root of 20 square plus 20 square னு வரும். அப்போ 20 root 2 அப்படின்னு வரும். அப்போ இது எப்படி எழுதலாம்? 0 0 போயிட்டு 11 by root 2 னு வரும். 11 by root 2 is 7.8. So 7.8 ampere and 45 degree. இதுவும் சால்வ் பண்ணாதான் வரும், ஏன்னா நீங்க ஆப்ஷன் எலிமினேஷன் இதுல பெருசா பண்ண இயலாது. 7.8 and 45 degree is the right answer for this AC question. Again இதெல்லாம் நார்மல் NEET level questions, right? இப்போ the radius of Martian orbit, Martian மார்ஸ் பத்தி பேசுறாங்க. Around the sun is about 4 times the radius of the orbit of Mercury. The Martial year is 687 Earth days. In which of the following is the length of 1 year of Mercury? உங்களுக்கு கொஞ்சம் astronomy இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா நீங்க மெர்க்குரியோட டைம் பீரியட் 88 டேஸ்ன்றது தெரியும், நீங்க டைரக்டா போடலாம். ஆர் இஃப் சப்போஸ் வாட் we know in case of satellite based motion, t square is proportional to r cube. அப்ப t1 by t2 is r1 by r2 to the power 3 by 2. நான் t1 மார்ஸ்னும் t2 மெர்க்குரின்னு எடுத்துட்டேன்னா 687 by t2 இது வந்து 4r ன்னு எடுத்துக்கலாம். கரெக்டா? மார்ஸோட ஆர்பிட் 4r, மெர்க்குரியோடது r, r to the power 3 by 2. r to the power 3 r போயிட்டு 4 to the power 3 போயிட்டு என்ன ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் ரூட் எடுக்கணும். 4 ரூட் எடுத்தீங்கன்னா 2, 2 கியூப் பண்ணீங்கன்னா 8. அப்ப t2 என்ன எழுதலாம்? 687 by 8. 85 point something வருது. The closest answer is 88 earth days is 1 year on Mercury. 1 year என்ன அர்த்தம்? ஒரு வாட்டி சுத்தி வருது. அப்ப மெர்க்குரி ஒரு வாட்டி சுத்தி வரதுக்கு 88 நாட்கள் எடுத்துக்கொள்ளும். ரைட்? அகைன் இந்த பேப்பர்ல ஒன் ஆஃப் த டைரக்ட் क्वेश्चंस. அதுக்கு அடுத்து 42வது क्वेश्चन. இதுலயும் क्वेश्चन படிக்கிறப்ப ரொம்ப பயங்கரமா பூதாகரமா இருக்கும். இதோட பேசிக் ஐடியா ஆப்ஷன் எலிமினேஷன் யூசிங் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ். இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துட்டாங்களா? டைம் இருக்கா? அப்ப டைமோட டைமென்ஷன் என்ன? t. டைமோட டைமென்ஷன் இஸ் t. சோ அப்போ t. s என்றது சர்ஃபேஸ் டென்ஷனா? சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் per யூனிட் லென்த். mlt power minus 2 by l. அப்ப mt power minus 2 வந்துருமா? to the power alpha. அதுக்கு அடுத்து a. ஏன்றது என்ன? ஏரியா. அப்ப l squared. ஏன்றது ஏரியா. அப்ப l squared to the power beta. then rho. rhoன்றது டென்சிட்டி. ml to the power minus 3 gamma. r என்றது length. அப்ப l to the power delta. இப்போ இங்க m ஓட பவர் பாத்தீங்கன்னா காமா மைனஸ் ஆல்பா மைனஸ் காமான்னு வரும். L ஓடது 2 பீட்டா மைனஸ் 3 காமா பிளஸ் டெல்டான்னு வரும். தென் T ஓடது மைனஸ் 2 ஆல்பா மட்டும்தான். இங்க m பவர் 0, L பவர் 0, T பவர் 1. பவரை கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா மைனஸ் 2 ஆல்பா இஸ் 1, T கம்பேர் பண்றப்ப ஆல்பா இஸ் மைனஸ் 1/2. அண்ட் இந்த m க்கு பவர் இல்ல. அப்ப ஆல்பா மைனஸ் காமா இஸ் 0. அப்ப காமா இஸ் மைனஸ் ஆல்பா. அப்ப காமா வந்து மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் 1/2 which is 1/2. இதே நீங்க ஆப்ஷன் எலிமினேஷன் பண்ணிடலாம். இந்த ஒரே ஒரு ஆப்ஷன்ல மட்டும்தான் ஆல்பா 1/2 காமா பிளஸ் 1/2 இருக்கு. இதுல ஆல்பா மைனஸ் 1/2 காமா மைனஸ் 1/2. அப்ப இது கேன்சல். ஆல்பாவே 1/2 தப்பு, ஆல்பா 1/2 தப்பு. ஸோ இது டைரக்டா ஆப்ஷன் எலிமினேஷன் பண்ணீங்கன்னா இது 30 செகண்ட்ல வரக்கூடிய. நீங்க ஃபுல்லா தான் போடணும்னா திஸ் இஸ் நாட் த ரைட் டைம் டு டு. டக் டக்குன்னு ஆப்ஷன் எலிமினேஷன் பண்ணி இதுக்கப்புறமா நீங்க பொறுமையா உட்காந்து சால்வ் பண்ணி போடலாம். இஸ் ஐடியா கிளியர்? ஸோ
நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் 2, அதாவது ஆல்ஃபா -1/2 காமா 1/2 ஒரு ஆப்ஷன் தான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ரைட் ஆன்சர். ஸோ அடுத்தது particle of mass m is moving around an origin with a constant force pulling it towards the origin. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இது centripetal force ஆக்ட் பண்ணுது. moving around the origin with a constant force pulling it towards f னா இங்க f ன்றது mv² r ஆக்ட் பண்ணுது. If Bohr model is used to describe its motion, radius of nth orbit and particles speed அப்படின்றது. Bohr modelனா என்னது? mvr is nh/2π. கரெக்ட்டா? am I right? mvr ன்றது nh/2π. இதுல இருந்து r எடுத்தா என்ன வரும்? எனக்கு mv²/f னு வந்துரும். கரெக்ட்டா? அப்ப இத தூக்கி நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணேன்னா m into v into mv²/f is equal to nh/2π னு வந்துரும். அப்போ எனக்கு m எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட், h/2π எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட், v³ is proportional to n. அப்போ v is proportional to n to the power 1/3. அப்போ v proportional to n to the power 1/3 னா ஆப்ஷன் 4, ஆப்ஷன் 2 இந்த கேஸ்ல. இப்போ r க்கு வருவோம். r is proportional to v². அப்ப r is proportional to n to the power 1/3 the whole square. அப்ப r is proportional to n to the power 2/3. அப்ப r proportional to n to the power 2/3, v proportional to n to the power 1/3 ன்றதுதான் சரியான விடை. இன்னும் கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணும், கொஞ்சம் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட் क्वेश्चंस இது. ஆனா இதெல்லாம் நார்மலா நீங்க அட்டாமிக் பிசிக்ஸ்ல நார்மலா யூஸ் பண்ற கான்செப்ட்ஸ் தான், புது கான்செப்ட் கிடையாது. ரைட். ஸோ அடுத்து 44வது கேள்வி. இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸி தான். மேக்ஸிமம் ஸ்பீட்ஸ் ஆர் சேம். அப்போ a1 ω1 ap ωp is equal to aq ωq. அப்போ இங்க கேட்கறது என்ன? aq/ap கேட்கறாங்களா? ஸோ ஆம்ப்ளிடியூட் aq of mass q to amplitude ap. அப்போ aq/ap அப்படின்னா ωp/ωq. omega is root of k/m. m மாறல, ஆனா k வேற வேற இருக்கு. two identical point masses m same. அப்போ omega is root of k/m. அப்போ omega p/ωq னா root of k1/k2. p க்கு தான் நம்ம k1 கொடுத்திருக்காங்க. two identical point masses p and q have spring constant k1 and k2 respectively. So square root of k1/k2 is the right answer for this question. Square root of k1/k2, again very common model in NEET. You can find this in Allen module as well. So very common problem. இதெல்லாம் தேடி கண்டுபிடிச்சி நம்ம போடக்கூடிய கேள்விகள். Coming to the last question. Ball of mass 0.5 kg is dropped from a height of 40 meter. The ball hits the ground and rises to a height of 10 meter. Impulse imparted. Impulse na enna? Change in momentum. Impulse na change in momentum. அப்ப மேல இருந்து வர்றப்ப v downward, கீழ இருந்து மேல போறப்ப v upward. அப்போ when change of it is mv2 minus mv1. mv1 எனக்கு நெகட்டிவ், v2ன்றது பாசிட்டிவ். அடிச்சு மேல போறப்ப பாசிட்டிவ். அப்போ இங்க ஹைட்ல இருந்து வருதுன்னா m into root of 2gh2 minus of m into minus root of 2gh1. கரெக்டான? v1 நெகட்டிவ். ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆயிடும்? இங்க m காமனா எடுத்துட்டேன்னா root of 2gh2 plus இதை மொத்தமா ரூட்லலாம் எழுதக்கூடாது. ரைட். இப்போ h2 என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 10 மீட்டர் வரைக்கும் போகுது. அப்போ m into g வேல்யூ என்ன? 10. 2 into 10 into 10. ரைட். 2 into 10 into 10 அப்படின்னா 200. and then இது வந்து 2 into 10 into 40, 800. ஸோ இப்போ ரூட் 100 காமன் எடுத்தோம்னா 10 வரும். அப்போ 10 into m வந்து 0.5 root 2 plus root 8. root 8 எப்படி எழுதலாம்? 2 root 2 எழுதலாமா? அப்போ இது 2 root 2 அப்படின்னா இங்கேருந்து நான் இது 10 into 0.5 is 5. இதுல இருந்து root 2 காமனா எடுத்துட்டேன்னா into 3 வந்துருமா? இப்போ 5 into root 2 into 3, 5 3s are 15, 15 into root 2. இப்போ 15க்குனா அதிகமா இருக்கு, 15னா கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கணும். டைரக்டா நீங்க சால்வ் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். 21 Newton second is the right answer for this impulse based question. Right. So these are the answers for this NEET 2025 physics paper. Answer wise பெரிய கன்ஃபியூஷன் except that graph question உங்களுக்கு பெருசா answer wise கன்ஃபியூஷன் இதுல இருக்காது. ஏன்னா தியரி क्वेश्चंस இல்ல, எல்லாமே சால்விங் தான். அதுல ஒரு 4-5 கேள்வி அட்வான்ஸ் லெவலா இருக்கு. அந்த क्वेश्चனை விட்டுட்டு பாத்தீங்கன்னா ஈஸி क्वेश्चंसும் ரொம்ப கம்மி, டஃப் क्वेश्चंसும் கம்மி. ஆனா நிறைய டைம் டேக்கிங் क्वेश्चंस, 1 ஹவர்ல அவ்வளவு ஈஸியா சால்வ் பண்ணக்கூடிய பேப்பர் இல்ல. அதனால நீங்க क्वेश्चंस விட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா வருத்தப்படாதீங்க. எல்லாருக்கும் இதே நிலைமை தான்.
நீங்கள் எழுதின கொஷின்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் அக்யூரேட்டாக எழுதிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நல்ல ரேங்க் உங்களுக்கு வரும். உங்கள் சீட் வந்து ரேங்க் பேஸ் பண்ணி தான் வருதே தவிர மார்க் பேஸ் பண்ணி கிடையாது. அதனால இப்போ நீங்கள் கீ உங்கள் கையில் இருக்கும். இந்த கீ வச்சு பார்க்குறப்ப நீங்கள் அட்டன் பண்ண வரையில் அது எவ்வளோ வேணால் அட்டம்ப்டாக இருக்கட்டும், 10 கொஸ்டினாக இருக்கட்டும், 40 கொஸ்டினாக இருக்கட்டும், அட்டன் பண்ண வரையில் நீங்கள் ஓரளவுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்ல மார்க் நல்ல ரேங்க் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ டேக் ரெஸ்ட், பி ஹாப்பி. நீங்கள் எல்லாரும் 1 year you might have worked, or even more than that you might have worked. So take rest, 1 month, chill out, and then let results come, and then we will see what are the options available to us. So I wish all the aspirants and all the best for your ranks. So let's meet again later. Thank you so much.